Testing, testing. There we go. There we go. There we go. Testing 1, 2, 3. Yeah, it's taking a while for my it's not even dude, this thing is not even reading my microphone. What's happening? Well, I mean, right now my OBS, my audio is picking up my microphone, but my PNG tuber is not picking up my microphone. So I gotta restart it. Maybe this might work. It seems like it is. Yes. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. There we go. There we go. Like, give me a sign, bro. Looks like my phone is greatly charged. I'm about to say, oh my gosh. I was gonna say stars. Resident Evil stars. Hase, are you there, buddy? Yeah, I had to take care of something urgent at the moment, but I'm here. I'm alive. I'm alive. Okay. The things are everything's okay. It wasn't too bad, but yeah, you know. Get that over here. Awesome, awesome. Thank you, buddy. Da 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 da. Come on now. Okay. Got me some chips. Next time I want to have the dip. Give me some chili cheese dip, something, man. Testing, testing, 1, 2, 3. Just testing out Watson's voice. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Oh, this is much better. Testing, 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 1, 2, 1, 2, 3. Wait, testing, testing. Yeah, it's getting that weird static sound. Testing. Testing 1, 2, 3. Okay. Testing 1, 2, 1, 2, 3. Okay. I think depending on the position of the cord, it makes that little static sound while I'm talking, which I don't want. Yes. Yeah, speaking of which, let's see. Is it on? Is it on? Let me just check. Phone select, is it on? Okay, it's off. Speaking of which, hey, Watson. Yes, detective? Do you still have that tea with chamomile ready for me? Yes, detective, it'll be right over. Okay, thank you. Yeah, excuse me, I had to, make sure my tea was ready, so.
All right, so case in point, a few little announcements, really, a little statements. So let me fix this up to make sure it's working properly. Testing 1, 2, 3. There we go. So number one, I'm still working on this one video that I said I was making. I mean, well, I still have to. I'm still trying to. I have to finish my drawing for a thumbnail thing. And that's all I have to do, and then I can just upload it, and then it's done for today. Yep, it'll be done and ready. And then number two, I did record some footage Scarlet Nexus, so that's also some content pieces I'll try to make. And then I want to get back. Number three, I want to get back to Hi-Fi Rush walkthrough gameplay. I had played the game like for such a long time ago, but I never really got back to really playing through it, the rest of it. So I'm going to do that. It's a video walkthrough of my little case exploration of Hi-Fi Rush. So I have the first video that's been out for a while now. I just need to make the second one. So once I make the second one, it'll be set. But I just got to get to the recording. I might record tomorrow, maybe. I don't know. It depends on the time frame. But I will get to it. I will get to it. I don't want to do Hi-Fi. I don't want to go for a Hi-Fi Rush without, you know, I want to make sure I go into it and I have things ready. Also, for this is good news for Haseo. Now, GMVs, if you know what game mix videos are. Now, on my channel, I had this idea of making like a few vids that are almost GMV style, but action-oriented kind of thing. Now, of course, though, I may or may not make them right away. I mean, I might just make them later. I don't know. But eventually, I'll figure out when I'll make them. But it'll be games that I play, because there's games I'm going to be playing on my own time. I think what I'm going to do is play the games first, beat it on my own time, and then like figure out how and where I would get the footage, how I would plan it, and then what kind of footage I would need. Yeah, so basically that's what I would be doing. But eventually it will happen. It's just taking me time. You know, I got other things I've been doing, so it's not like I can get to it right away. But that's one of the other announcements. And another is kind of working. You know, I've been getting my drawing stuff back together because I've been on an on and off period of drawing. I haven't really been, not just disciplined, I just haven't really been setting. I think one of the things that I'm starting to get right back into is time blocking. If you know what time blocking is where you look at your time. There are 12 hours in a day. Well, there's 12 hours. Well, there's 24 hours is a day, right? 12 hours is like half of it. But when you wake up in the morning, you know, let's say you wake up at like 9 or 10 or like 8 to 9 in the morning, maybe 7 to 9 in the morning. Usually like 7, some people like 6 or 7 in the morning or 8. And you go all the way up to like midnight, like close to 12. Maybe you might go to bed at 11 p.m. That's like 10 to 12, that's 8 to 12 hours, I think. Right. If I were to do the math, let's see. If I woke up at like, I don't know, 7 a.m. and I go to bed right near around midnight, like usually around 12. Let's see. 7, let me do that. It'd be like almost 16 to 17 hours, man. That'd be like my entire day right there. If I woke up at 7 in the morning. Yeah, it would be like 17 hours. So almost like an entire day. Because the rest of the hours is sleep. So like time blocking is just simply, all right, if it's like
3 o'clock right now, and let's say I have to go somewhere at 6 or 7 p.m. All right, it's 3 p.m. and I want to go to, and I need to go somewhere at like 6 or 7 p.m. But I want to do some things in between. I'll look at the time space. It'll be like, okay, going from 3 to 3:30, 3:30 to 4, 4 to 4. Like I would look at those time frames. I look at that and say, okay, what could I fit within those hours that I'm willing to do, that I could accomplish? And also, it's good to be realistic, or good to recognize. Like if you know you're gonna need to get ready to leave like 20, 30 minutes beforehand, or like maybe 10. Well, usually I'd be like 20 minutes ahead, 20 or 30 minutes ahead. Like I make sure I'm ready. Period. Then by the time we leave, I'm already set. So then that means I would just look at the hours previous to that time and then be like, okay, well, here's what I can accomplish realistically. Here's what I can actually do within that time. And I would recognize that I'd be able to do it if I can. If I notice this one that's like, okay, maybe this might require me, and you might think it's like, no, this might require me a longer period of time. Then it's like, okay, I wouldn't do that in that time frame then. Even for me, when it comes to playing video games, I do like to play games for hours. I mean, playing it for an hour to an hour and a half is nice, but then again, I'm the type of guy that when I play video games, I'm going to play it for more than 1 hour. 1 to 2 hours, more than 1 to 2 hours. So, oftentimes, if it's a game where I am able to keep it within 1 hour and I am able to do it, cool. If not, obviously, mostly it's going to be more than that. So I know I wouldn't play a game in a time space of freedom I have as like an hour and a half. Unless I'm on my Game Boy Advance. Well, then again, if I'm traveling on my Game Boy Advance somewhere and I'm playing that, okay, but like, that's during that occasion. But if it's like, oh, I only have an hour and a half of free space here, then I'm not going to play a video game because I know I'm going to want to be on there much longer. So I'd be like, well, what else could I do, you know? So that's where I time block. I say, this is what I'm going to do at this time. And for this length or how long, this is what I'm going to do. Allows me to make sure I'm able to achieve what I want within the given time, allotted time that I know I am able to. You know, I wouldn't thrust myself on something I didn't know what to do about or how to do it. You know, because if I didn't know what to do or how to do it, man. You know, it'd be a mess. I'm an organized person, so time blocking would be a benefit for me. And it was really funny when I was playing Genshin Impact on my live streams, how there were like 2 or 3 occasions where somebody came in trying to like making statements like they were trying to like spoil the story or something. Wasn't that hilarious, Haseo, when that happened? I was like, what in the world is going on? Look. It's like, I don't know. It's like either they're just bored, tired, or just want to see if they can irritate people. It's really crazy. And this is Genshin Impact of all games. It's like, I remember that one time Final Fantasy, I was playing, was it Final Fantasy 16 or another game? And somebody came in and started saying all this stuff about the future in detail. I think it was one of the Persona games. And they just it's like this long line of stuff, and I just went and I just banned them. It's like, what in the world is wrong? Like, what in the heck? It's always funny, yeah. It's like, you know, it's just strangers. You know, some people just probably want to mess around, you know, or like to troll, or, you know, do whatever they want to do. You know, whoever those people were. Yeah, it is kind of funny when that happens, but how that happens. But I think it's just, look. Enjoy your day. You don't need to go like, to go online and be like, let me try to spoil this for. I mean, I don't know what's going through the minds of those. I mean, I guess they just want to mess around. I guess because it's the internet. People, you know, there are lots of things people will do online.
But yeah, it was one of those hilarious seeing that happen. But I just simply just block. Yeah, so if anyone tries to spoil anything, I just block you. You know, I don't engage with you. You know, like you know, because some people are just either they don't want to have a filter, or they just in their mind they just don't care. They just want to just throw stuff out. It's like, no, don't do that, bro. Like, it's just, I mean, if you just want to get banned or anything, is your time? I mean, okay. I mean, what a waste of time. But not for me, but for the person. But it's just like it's just weird. Yeah. Someone takes time in their day to just go and do that. The thing about time blocking, don't waste it on useless actions or anything like things that aren't gonna really have any benefit at all, long term or anything. Like it's easy to get quote unquote wasted, like an alcoholic. Like you get wasted on stuff, and then but yeah, it is what it is. There's some people that I guess just do that, but hey, it's all good. Got to go out. Be back later. Okay. In the meantime, I'm just gonna be streaming Genshin over here. All right, Fritz switch. I don't know if you're able to. I mean, if you're able to watch on your phone, I mean that's cool. I mean, because we already have the YouTube app on the phone. I mean, whether you're able to comment or not, I mean, yeah. Because sometimes if I know I'm leaving, I gotta watch on the phone. So, yeah, yeah, yeah. You should be able to watch it on your phone. Like if you're traveling out, I mean, you should be able to watch it on your phone if you want to keep watching. That is, depending on how busy you are when you're traveling. But like, yeah, or if you're going out. But yeah, um, see you later, bro. Okay, so let's see what we got going on here. Is we got my Genshin Impact play. It's now about to take place.
So here I got my plans. So the aim today is that I actually do want to finish this storyline for good. Like, I want to actually finish this storyline. You know, it's been hanging in the air for a while, and I haven't really breathed it in and out enough to like just finally say, all right, that's it. It needs to be done. Like,サンドローネさん、旅人。こんにちは。オイラもいるぞ。みんなの荷物を一緒に片付けてたんだ。旅人とカサッチの話はうまくいったか？来るのが早いわね。まだ通信したばかりなのに。急用だと言うから駆けつけたんだ。アルベド、ちょっと錬金術に関することで。どうやら僕の知識も少しは役に立ったみたいだね。まずは術式を最終的にどんな方向に改良したいのか。この術式で世界の未来を演算できるようにしたいのよ。ルネの視象限理論を組み込んだんだけど、まだ噛み合わない部分があって。うん、手伝うよ。でも演算力は大きな問題だね。どう解決するつもりなんだい？それはもう解決した。旅人が手伝ってくれたのかい？まあ間違ってはいないわね。彼が解決策を持っている人を連れてきたんだから。カサッチのこと？ええ、そうよ。おお、教令院で勉強してきただけのことはあるな。こんな面倒な問題も解決できるようになったのか。でもカサッチの姿が見えないね。僕とアルベドを呼んだのに、肝心の本人がいないなんて。ついてきて。カサッチ？Ha, there he is. カサッチ、僕たちの声は聞こえる？カサッチ。返事がない。完全に休眠してしまったみ That's た why い I call him だ。カサッチさんが自分が人形だと言っていたね。Kaza. Call him Kaza 今 for のとこ short. ろ身体機能が完全に停止しているようだ。これはさっき君たちが話していた件と I don't know if it's pronounced Kaze or Kaza. I think it's え Kaza. え、さっき彼が旅人と一緒に私のところに来て。なんですって？方法があるの？毎度ながら全く大げさだね。毎度ってどういう意味よ。私たちそんなに親しい仲だったかしら。礼儀に気をつけなさ Well, い。 because he actually knows her more than she remembers. That's the irony of that. 君のような性格なら
長く観察する必要もないさ。Because their memory of him has 教 been 令員の wiped 学 away, 生 so 風情がよくそんな大口を叩いてくれるわね。 so he knows her very well. 発表した論文の数は確実に君より多いさ。それに身分なんて関係ない。 Oh, パイ what? モンだって Oh, 教 okay. 令員に学籍を申請しているくらいなんだからね。 I'm like, Paimon, take off them lessons. 本当に？ That's funny. ほら、だから面倒だと言ったんだ。自分の技術以外一切頭にないんだからね。チャンスをあげるわ。さあ、言ってみなさい。足りない演算力をどうやって補うつもり？この世界は常に様々な情報を処理している。世界の未来を計算したいなら、それを支えられるだけの情報処理装置が必要になる。簡単に言ってくれるわね。世界の情報すべてを支えられるものなんて世界中以外にあるわけ。待って、まさか世界中のことを言ってるの？でも術式を地脈にリンクさせるなんてことできないわ。僕が人間じゃないのは分かっているだろ。簡単に気づいたわ。技術はかなり古いもので、フォンテーヌの機械とは全く違う体系ね。これはカーン・ルイヤの技術で、僕は人形なんだ。人形が生きるためにはエネルギー供給と演算のためのパーツが必要だ。そのために職人たちは最適な材料を探し求めた。あなた、まさか。 Can you read that again? What energy sword Ross's power and split pencil. Yeah, because he's a puppet himself. See, that's the thing. Just kind of reflection as because it's like it's been a long time, but yeah, he's literally a living, walking puppet created by none other than the Raiden Shogun herself. She created a copy of herself and then a male figure that was supposed to be resembling her in a way, but that's him. So he's literally a living, walking, in some way breathing puppet. So yeah, his backstory was so sad, and I was actually amazed by the redeeming direction they went with him. You know, instead of him actually being eradicated, dying, and ending in a way that ending just like how Rosaline had died in the last confrontation she had in Inazuma. For him, nope. Instead, he was given a chance, just kind of a starting over way of just like, you know, changing things, his path, making it sure that people wouldn't remember him as much. But now you have him be known as nothing more than just the wanderer. Really a good direction there. 旅人が君は信用できると保証してくれた。だから演算のために僕のコアを貸してやる。Computational hub. 純白の樹木で作られた世界樹の一部だ。カーン・ルイヤの技術と世界中。この世界で一体誰がこんなものを作り出せる Yeah, と the いうの？ ermine soul, that type of wood. Yeah. 本気なの？コアを取り除か You れた get pieces of that as like 完全 resources に for 動 your 力を失い、その状態が長く続けば I think for your 完全 weapon に壊れてしまう。 materials or sense, I think 死と somewhere 同 in じ there. なのよ。あなたはそれを分かっているはずでしょ。そんなのは常識だ。強調してもらうまでもない。先に言っておくけど、前例がないから安全なんて保証できないわよ。構わないさ。
心の準備はできている。本当にあなたも話し合ったの？彼は本当に？うん。彼は俺を信頼してくれていて、 I have noticed they've been having 俺 a は君を信頼してる。 proper talk more now. Oh, more. 試してみよ Even though we still have Paimon taking most 一 other 体何 dialogue 者な points, の but かは知らないけど、 at least we're having where he's talking more. 術式のために自分を維持するコアを私に貸してくれた。術式の完成はもう間近。すでにコアは使わせてもらっているわ。だから悪いけど、 Yeah, 今 balance 見 stuff. せられ Man. るのは手書きの図だけよ。彼のコアはこんな感じ。 So that's what the core looks like. 確かに伝説に語られる世界樹と同じだね。う。カサッチ、 Right, 本当に right. 大丈夫なの？あいつ死んじゃったりしないよな。そんなこと理論上コアを時間内に戻せれば Okay. 大丈夫なはずよ。あとはできる限りリスクを避けれ、彼のコアが傷つかないようにするしかないわ。演算が終わるまでの間、彼の体を守る必要がある。だから僕たちが呼ばれたんだ。彼の周囲で信頼できるのはあなたたちと旅人だけなんですって。でも旅人にはこれからやってもらわないといけない仕事があるから。最善を尽くすよ。カサッチ。演算は順調に進んでいるわ。結果が出たら全員を呼んで会議を始めるわよ。コアを取り出すリスクとして考えられる最悪のケースはリセットか完全な停止だろうね。でも僕は怖くない。静寂の死は本来僕が背負うべき責任だった。コアはいわゆる心とは全く違う。むしろ他の重要な機関に似ているんだ。だから僕は、それが僕の追い求めるものの代替品になるとは思わない。Right, that's deep. だが結局、それが一番役に立つ。僕にぴったりないい冗談だ。人形と人間に違いがあると思うかい？違いがないとすれば、こう言えるはずだ。前世も来世もとうの昔に経験済みだ。あるいは本当の人間になれたからこそこんな決断をしたのかもしれないね。どうしてそんな顔をするんだい？喜ばしいことじゃないか？サンドローネは絶対成功するよな。絶対に成功する。全てが終わるまで諦めずに頑張ろう。うん。勝利の瞬間のために君たちをしっかり守り抜くよ。 Now time to become blurry, rushes forward for you, it matches backward with steps that yet silent yet turbulent. These four divisions anchor the world and shackle those who live in it. Be deranged, but he understands well the rules of the world, which now tests you all. I mean, he does. But what we decide now is going to determine where we can prove some things to him that maybe would shut him up, maybe. Or we'll see. We shall see. See one of the あなたからは he's the red one, isn't 様 she? と同じ力を感じる。ソネット。 She's the goddess of the iridescent moon. 光月の女神。 Ah. へえ、私を知っているの？あなたは？コロンビーナ。
コロンビーナ・ハイポセレニア。ハイポセレニア、綺麗な名前だね。自分でつけたの？友達と一緒につけた。友達？お空に友達がいるの？え？あ、疲れてるよね。ごめんごめん。もう少しだけ頑張って。 There's 姉 two 様 more, たちの isn't ところ there? に連れてってあげるから。 There's one or two 他の more. 二人の I think this 月 is の女 oh, 神 this is の the こと？ yeah アリアとカノン。 the three うわ、なんで moon も知ってるんだね。 celestial moon sisters. それって未来にも私たちの物語が残されてるってことよね。おっと、いけないことを聞いちゃったかな。大丈夫だよ、大丈夫。私たちも心の準備はできてるから。というか、準備しすぎたのかな。ここにどれくらいいるのかもう思い出せないよ。あなたはいつの間にここへ？ここに来てどれくらい経つの？わからない。とても長い時間が経ったような気がする。そうだよね。 Ah, there they are over 体 there. の具合はどう？顔色が良くないね。もう少し頑張れる。ほら、あそこだよ。今みんなで住んでるところ。 Sonnet, Arya, and Canon. 姉様たちはみんな優しいから、私が紹介してあげるね。I'm just doing a light skips. I could have him dash forward, but I'm just having it like she's like calmly, fully following.「姉様ただいま。ねえ、私の後ろにいるの誰だと思う？」未来に生まれた私たちの可愛い妹なんだよ。こんにちは。それじゃあ紹介するね。この子はコロンビーナ・ハイポセレニア。こっちはアリア姉様、豪月の女神。 She's the goddess of the それか eternal らカ moon, ノン姉様。 and so you're the one with the frost moon. カノン姉様、ハイポセレニアの力は姉様に似てるみたいだよ。ハイポセレニア、こんにちは。ごめんね、さっきは少し驚いて。うちの妹がうるさくしなかったかい？大丈夫。人見知りな妹みたいね。心配しないで、ハイポセレニア。ここは誰もあなたを傷つけたりしないわ。ここはどこなのか教えてくれる？お願い。知る必 The 要がある eternity の。 somewhere in some way, some shape or form where you can't get out, 愛しい妹よ。 supposedly. ここはテイワットの原初の主である Ah. 竜王ニーベルンゲンが月神を幽閉した牢 This is 獄 where だ。 you can imprison the moon goddess? What? カノン姉様、怖がってるよ。 It said imprison the moon goddess. 大丈夫。もっと聞かせて。原初の主竜王ニーベルンゲンは太古の昔、私たちを創造しテイワットの秩序を守るよう定めた。でもその後テイワットを去り、より広大な世界を探 So 索 they し left to に explore 漆 worlds. 黒の宇宙へと向かったの。 So they left to explore 私 the たちは worlds. 昼夜を問 Okay. わず空中で己の責務を果たし続けていた。 Ah.
Here we go. そしてある日、この世界に最初の降臨者が現れた。またの名を皇天の主。 They're referred to as the heavenly principles. Yep. そんな名前が付けられたのか。最初は私たちもその存在を拒んではいなかった。皇天の主もこの世界に対して悪意を持っているようには見えなかった。私たちは平和に暮らしていて、ただ家に客人を迎え入れたような気分でいたんだ。でも次第にこの客人が世界に対して改造と支配の欲望を見せ始めたことに気がついたの。止めなかったの？ええ。そのルールには竜王が私たちに教えなかった秩序が存在していた。私たちはその秩序がテイワットにとって善なのか悪なのか知りたかったのよ。少なくとも私とカノンは知りたかった。ソネットは反対してたわね。そして私たちは気づいた。皇天の主は一部の生き物たちが力を求める行為に対して異常なまでの敵意を持っていたんだ。Ooh, who do they fear? あるいは Was it the Conria? 恐怖と言った方がいいかもしれない。だからこそ自らの力を象徴する天の釘を振らせ、地上の生き物たちを罰した。I そん see. なの罰の域を超えてるよ。 Yeah, those glowing nails we found in various parts. Even at the mountain たとえそのルールが秩序を in, もた near らすとしても、ルールに触れ Mondstadt. ることの代償が重すぎた。私は罰を受けた者たちを災いから逃がすために全力を尽くしたけれど、それでもなお多くの生き物が皇天の主の手にかかって命を落とした。その助けられた者たちの中に蒼月の子の祖先がいた。そしてついに私たちが何らかの対策を講じようと決めた時、あの原初の竜王が戻ってきたの。草加の戦い。そんな風に呼ばれているんだね。ねえ、結局どっちが勝ったの？私の知る限り草加の戦いで天理はかろうじて勝利を収めた。今もテイワットにとどまり支配を続けてる。そして原初の主、竜王ニーベルンゲンは滅びた。じゃあ月は？空にはまだ3つの月が浮かんでるの？気にしないでちょうだい、ハイポセレニア。私たちは王実の歴史の残光に過ぎない。心の準備はできているわ。空に残されたのは蒼月だけ。でもそれすら天理によって偽りの空へと投げ出されてしまった。豪月と光月は戦争で砕け散った。やっぱり私たちは死から逃れられないん Yeah, だ which is ね。 very sad, by the way. ソネット、 That means canon. 君たちはま They're the だ only one left. 月神は自分の月から離れては生きられないんだよ。 All right. ハイポセレニア。 That's right. Canon would be the only 彼 one 女の left. 言う通り、蒼月が偽りの空に遮られただけで私は消えてしまった。 But then she's the one left. もしも So 砕けたら Canon wasn't around. この月の宮殿の He's 中で right は here in this place. ま though. だ私たちの身体は存在している。 So their souls remain here. 私たちの月が砕 But け the 散って moons しま are えば destroyed. Okay. この場を去るとき、私たちの身体も消え去ってしまう。ごめんなさい。謝る必要なんてないわ、ハイポセレニア。 Well, this is in a certain realm here where it's like it's gone backwards in time. So they're speaking to her like she's the future and they're the past. So basically,
Columbina, she went backwards literally in this time space, and she's meeting them for the first time in the past, like they were. So that means in the present time, it would make sense that Arya and Sonnet would both disappear. But Canon would be the one that would still, her soul would still remain in the Lunar Palace in the present time. But yeah, Arya and Canon would be gone. And Columbina, she seems to be connected to the Frost Moon. So she's the new moon child, and she would be, I'm guessing she would be the new moon goddess. Herself. For the Frost Moon. But the fall sky is what's preventing her from reaching it. So yeah, that's kind of why what this is going on, yeah. Like, I was kind of a little bit confused for a second. I was like, wait, huh? It was like, wait, what's going on? But then Arya Cannon, but then I remember this is past. It's a strange little time paradox, a time occurrence here. So it's like Columbina now just is walking backwards through the past. That's why she was able to go back in time in different moments before the like that shield that appeared, that was her the whole time, that protected them when the shots came to their direction, to Traveler and Flynn's direction when they were dealing with Rear. So it's kind of like, yeah, it's like a time kind of thing that's happening, and it's like she's just going backwards, and now she's further in the past, where now she's meeting the three for the first time. So all three are around in this timeline of a past, but in Columbina's timeline, if the Frost Moon is around, that would mean, I would think Canon would be around, but then in Columbina's the Frost Moon, belongs to the Frost Moon. So it's kind of a strange occurrence here. So, but yeah, Arya and Sonnet would both be gone because their moons have died much time ago. they're gone. They're already been gone. So crazy. But also, I'm realizing this heavenly. I know I'm pausing it because I want to talk. Detective, man. Of course, I'm going to talk. What's also funny, it's also interesting how now I got a more glimpse of these heavenly principles. They appeared to be friendly, not so hostile, but then they had a desire. I want to actually establish rule here. I wanted to establish some control here. I wanted to establish some principles, heavenly principles, what you call it. I want to establish some principles here, something. But the price, yeah. And then they brought order later after Nibelung's defeat. So Nibelung died, and then but it seems like when they came, it's like they didn't seem to want to. So I think when they decided they wanted to establish some ruling here, that's when they ended up engaged in battle with Nibelung, but also many of the dragons, because they are the reason for the dragons being gone, the sovereign dragons kings to be gone in the first place. So whatever this heavenly principle, whoever this individual, whoever they were, they indeed established certain power, all right. Which means they're not ordinary. There's some power they got, especially to be able to defeat Nibelung. 言い争うよりも前にもっと早く決断していたら。だったらなおさら後悔している場合じゃない。それよりも可愛い妹のために何ができるか考えよう。違うかいハイポセレニア。私にはわかる。君の物語はまだ終わっていない。Interesting transition. ついに完成した。All right. 数比配列起動。メインプロセスはそのままに世界の命運と変革をもたらす濃度の演算を継続。サブプロセス月の検索。やはり4つね。月髄の数に変化はないわ。いや、待って。月のことで
私は一体何を見落としていたのかしら。変数。世界の変数。世界の変数がどこから来るのかは分かった。でも、月は、そこにも変数が存在するというの？もしかして、生と死？月にとって生と死に違いはないものと思っていたけど、でも不思議ね。不滅とされる魔人ですら実際は死を迎えるというのに、どうして月だけexcuse me. 待って、思いついたわ。 What you got? もし生と死が変数なら、私たちはずっと誤った前提にいたのよ。誰も月髄が生きている月と同じだとは言っていなかったのに。サブプロセスを起動、再検索を実行、ノイズ要素、月髄を除外。天然だろうと人工だろうと、私の検索結果から消えなさい。どうして月髄を全て取り除いてもなお、テイワットにはまだ3つの月が存在している。再検索。結果を生きている月、真実の月まで絞り込む。いいえ、月の力を持ちまだ生きている月まで絞り込む。どうして Still 3, まだ huh? 3つ？ Hmm. なんてこと。コロンビーナ、これはどういうことなの？ Interesting. 世界に騙されたの？それとも What interesting turn あ of な events. たが私たちを騙していたの？つまりニーベルンゲンが月の三女神を幽閉した空間は月の影である可能性が高いということかい？ええ、それでいろいろと説明がつくわ。例えば、どうしてあの空間が月神の力に反応して、そしてなぜコロンビーナさんがそこから出られないのか。コロンビーナがよこしたメッセージには必ず帰る方法を見つけると書かれてたけど、一体どんな形で戻ってくるのやら。 Oh, she'll be back, all right. コロンビーナ That's さん for が sure. 今もこの世界に姿を現していないということは、事態はそう単純ではないということね。ただ待っているわけにはいかないわ。本当にそんなことができるのなら、とっくに帰ってきてるはずだってことかい？ええ、今のような状況を放置するなんてことないはずでしょ。思うにルオンノタルはコロンビーナさんが残したアンカーなのかもしれないわ。未来の座標を示すためのね。それがルオンノタルが旅人のそばにずっといる理由なのかも。なるほど。つまりコロンビーナが現在に戻るための条件を満たすには、私たちが何かやらないとってことか。でも一体何を？もしもし、みんな聞いて。すっごく大事な話があるわ。コロンビーナは死んでいないわ。もしかすると私たちの想像できない形で存在しているのかもしれない。詳しい状況はまだわからないけど、彼女は過去で私たちの想像を超えることを成し遂げた。テイワットの空に浮かぶ月こそが彼女が私たちに残した手がかりよ。本当に大したお嬢さんね。みんな同じ気持ちみたいだな。月神の嬢ちゃんも戻ってきて、俺たちと一緒に戦いたいはずだ。私は術式を維持しながら彼女を迎える準備をするわ。あなたたちも休んでないで一緒に考えて。死んだ月がまだ生きてる。それにルオンノタル。Hmm. All right, Lunatar is definitely tied to her. She's the そ reason んなことが。 Lunatar exists. 私たち月神の力はテイワットの最も根源的な規則とつながっているの。
ハイポセレニアの言ってた友達って地上の人たちのことだったんだね。いいなあ。私も地上に降りて遊んでみたかった。 Yeah, she seems to be the more exciting, joyous type. この牢獄から出ようとしたことはないの？もちろん。私と姉様たちでできることは全部試してみたよ。でもどの方向に進んでもこの空間は私たちをここに戻してしまうの。そう。まるで渦の中心みたいにね。すべてのものは最終的にここに集まってくるんだ。私たちがニーベルンゲンに拘束された。現実とリンクできるトンネルは試したことある？トンネルって入ると空爆機を使って現実世界に小さな範囲で影響を与えることができるトンネル。それともあのトンネルは私しか入れないのかな？現実世界の私の魂の一部とつながってるから。空爆機？空爆機って何？Nod-Krai、この月の昇る地にだけ存在する。月は確かに君の言う未来ではNod-Kraiと呼ばれる場所から昇るけど、でもここには他の場所と違う元素力なんてないよ。ハイポセレニア、空爆機を見せてくれない？もしかしたら何かわかるかもでしょ？これってあなた自身の力じゃないの？違うよ。Nod-Kraiの至るところにある。空気の中にも大地にもあって、そこに住む生き物たちまでもがその影響を受けてる。いや、断言できるよ。この檻に閉じ込められる前、大地にこんな特殊な力は存在していなかった。ましてそれに影響された生き物なんて。ねえ、影響を受けるとどうなっちゃうの？私たちみたいに Yeah, this conversation just getting more interesting by the おか minute. しい。どうしてここの現実には That's こ a んな very 食い good 違い question. があるんだろう。ハイポセレニアの目的は出口を見つけることだけじゃないはずだよね。友達を助けるために対抗できる3月の力が必要なの。つまり私と姉様たちの力？とても危険な話に聞こえるね。3つの月を一人の女神の体内に宿すなんて、その相反する力がもたらす苦痛は尋常じゃない。一歩間違えれば君は引き裂かれてしまうかもしれないよ。分かってる。でもその危険を受け入れる覚悟はある。でもたとえ私たちが全ての力をあなたに渡せたとして、どうやってそれを持ってこの牢獄から脱出するつもり？ニーベルンゲンがこの牢獄を作ったのは、私たちがこの力を使って戦争に干渉するのを防ぐため。月神は誰一人ここから生きて出られないのよ。だったらもし生きていなければ。 What if I don't leave alive? You mean leaving by dying? 一体どうすればコロンビーナを助けられるんだ？ By dying, like, oh boy. コロンビーナ、俺たちは何をすればいい？なあ、もしコロンビーナが本当にその時間の始まりまで行けたとして、どうやってオイラたちにメッセージを残すんだ？まさか
伝えたい言葉を石碑に書いてオイラたちが見つけることにかけるなんてことはないよな。いや、それはないと思う。コロンビーナは口数こそ少ないけど物事をよく考えてる。もう一度整理しよう。コロンビーナは私たちと共に月の狩人と戦い、気月の夜を過ごした。I'm gonna do a just a BRB real quick. I got a bathroom break and everything, and I'll come back.
All right. Testing 1, 2, 3. All right, I'm back. I am back. There we go. 私たちの性格もやり方もそんなコロンビーナが遠い昔のことを私たちに伝えるとして。Yeah, look at Lunatar. Yeah, it would be through her. 旅人、あんた前に言ってたね。ルオンノタルが誕生した時にも、Yep. あの金色の波紋が現れたって。もしコ Yeah, ロ you're ンビー getting ナが there. ルオンノタルを残したことに単なるアンカー以上の意味があったとしたら、もしこれがコロンビーナの一部だとして、そして彼女は私がルオンノタルを通して過去に起きたことを見られると知ってたとしたら、前に月の狩人の心臓からレリルの過去を覗いた時みたいにか。待て、ネフェル。もし本当にそなたの言う通り、ルオンの分かってる。カーン・ルイヤ時代のレリルを見ただけでも目が辛かったのに、今度は太古の昔に遡るんだ。失明は避けられないだろうね。でもこれが私たちに残された唯一 I の remember you got to see her past. 唯一の道だよ。 Kind of like I like how they embedded her like little story into the main Archon quest. So it's like mixing in her like very own story quest in there. Was really nice. いつか私の目が見えなくなったら、碑文の館はあんたに任せるって。でもなんだい、その日がこんなに早く来たんだ。喜ぶべきだよ。ヤフォだ、約束してくれ。わかった。よく考えた結果か。考えることなんてないね。本来なら月の狩人を始末した時点で失明してておかしくなかったんだ。十分長く持ってくれたさ。せめて予防措置だけはさせてくれ。それでもそなたの目が見えなくなってしまったら、毎日碑文の館に行って。勘弁してくれよ。やっと決心がついたのに。そなたが私の言葉で怯えるとは思えぬな。もういいだろ。ぐずぐずしてないで始めよう。できた。みんな少し下がって。頼んだよ、おちびちゃん。過去に何が起きたのか。三月の力、空爆き、残された蒼月。帰る方法は思いついたけど、姉様たちの力を借りないと。みんなと話してみよう。どうするか決めたの？危なくないといいけど。もし生きていなければって突然びっくりするようなこと言い出すんだ I も don't know ん。 when he said, I was like, uh-oh. 姉様 You た can ちを呼び die に行 to こ get う。 out of here.
もう決心はついているようね。さあ、あなたの計画を聞かせてちょうだい。考えがまとまったかい、ハイポセレニア。どうやってここから出るつもり？私はここで死ぬ。そして友達の助けを得て未来で新たに誕生するの。Die here and reborn in the future. 一体何を言ってるの？死んでしまったらどうやって生き返るの？それに未来の友達にどうやって計画を伝えるの？信託を残す？でもここからは一筋の月の光さえ外に届かないんだよ。もしメッセージを見つけてもらえなかったらハイポセレニアは。そんなことは起きない。きっと気づいてくれる。私にはわかる。具体的なやり方を教えてくれる？私のやることは簡単。まずは私の魂をここに残す。見えたよ。魂？神格のこと？ So Nefer is now seeing what's going on right こ now. の Okay, 牢 good. 獄に気づかれないほど小さい自分の魂の一部を未来に Yep. 残してきたの。 Minotaur. それは今の私の魂と呼応する。だからきっとここの魂を未来の現実へと呼び戻すためのアンカーとして機能してくれる。まるで大地と月を結びつける。私が暮らす未来では月は偽りの空から投げ出されたけど、私にはまだその存在を感じられる。そして私が残したその魂の一部は今も私とつながってる。みんなはそれを通じて私の存在を感じられるはず。でも魂なんて本当にここに残せるものなの？ここに来る途中、かつてこの場所に迷い込んだ普通の人を見かけたの。肉体はすでに消え去っていたけど、 Yeah. 魂だけはずっととどまってたよ。 Bolindus. その前にはかつての敵にも出会った。彼も完全な魂のままとどまってて、逆に彼の体を侵食してた力は消え去ってた。つまりこの空間のルールは私たちの神格と力を封じ込めることを目的として機能するから、肉体の逃亡については重視していないわけだね。でもたとえ肉体が檻を抜け出せても神格なしじゃただの抜け殻じゃないの？まさか生きていなければって。私は自分の肉体を月光に変えてNod-Kraiに降り注ぐ。それはNod-Kraiを守護する力となり、この大地に静かに溶け込んで未来に私の魂が戻ってくるのを待ち続ける。でも私一人の力だけじゃ姉様たちの助けが必要なの。どうか。あなたは私たちの可愛い妹なんだから、そんなにかしこまらないで。言ったでしょ、私たちは王実の歴史の残光に過ぎない。そしてあなたは未来に一人で生まれ、ずっと孤独に生きてきた。あなたの物語をこの牢獄に閉じ込めたままになんか忘れないで。私たちはあなたの姉様であり、あなたの家族なの。アリア姉様の言う通りだよ。私絶
ずっと前から妹が欲しかったんだ。いつも二人の姉様にいろいろ言われてばっかりなんだもん。やっと姉様になれるチャンスができたんだよ。こんなに可愛い妹を自分の世界に送り返してあげられる方法があるならためらうはずないでしょ。ソネット。うん。カノ？ごめん。わがままな願いだってわかってる。蒼月はまだ砕けてないのに。いや、誤解しないで、ハイポセレニア。ただ、私たち三姉妹が過ごしてきた日々を思い出してしまったんだ。君が未来の世界のこと、未来の蒼月の子のこと、そして可愛くて優しいお友達のことを話してくれるのを聞いて、どれほど嬉しかったか。地上の人々がはるかに豊かな未来を生きているのを知ることができた。テイワットの平和を守ってきた私たちにとってこれ以上の喜びは They な have such いよ。 beautiful eyes. 君の計画が彼らをナドクライを救えるというのならできることは何でもする。まして私たち三姉妹は生まれた時から一緒だったんだ。今さら一人で生きていくなんて耐えられそうもない。カノン姉様。でも最後にもう一つだけ聞かせてくれるかい？うん。何？どうして両目を隠しているんだい？うんうん。うんうん。私も初めて会った時から気になってたんだけど、 I 聞 know. いちゃダメかなって We 思っ walk て around, our eyes あ is えて always 聞かなか covered, ったの。 having those things 私 over は it. かつて Yeah, eye cover. この世界を見ようとしなかった。偽りの嘘に満ちてると思い込んでたから。だから本当の家に帰るまでの間、自分の感情を、心を閉ざそうとしたの。そうか。確かにそれなら偽りの空を見ずに済むかもしれない。でも同時に友達の笑顔のような本当に大切なものまで見逃してしまうよ。約束してね、ハイポセレニア。未来に戻ったら、もっとこの世界を、そして友達のことをちゃんと見てあげて。君は帰りたがっているけれど、心の中ではもう分かっているはずだよ。そこが君の本当の家だとね。手を貸して、ハイポセレニア。姉様とソネットも。ええ。So, interesting. So it's like dying here would be like, yeah, her soul would be around and it just needs to be reborn in the future present tense, if you know what I mean. And then she would come back during the present timeline. All right, let's see what's about to happen. 私たちはかつて終わることのない物語の歌だった。今度は君が歌い継ぐ番だ。私たちはかつて時という大河の潮流だった。今潮が引いてあなたの波紋が広がってゆく。私たちは狂気とひらめきの使者。今や嘘は消え去り、ここからはあなたの真実が紡がれる。私たちは太陽を待ち望む魂。君は微笑みかけてくれる人々のもとへ帰るべきだ。You see all those markings leave. これで終わりかな。Ah, like it's all gone.
3月の力はすべて It コ transferred ロ to ンビー her. ナハイポセレニアへと受け継がれた。この瞬間からハイポセレニアはこの世界で唯一の3月の女神だ。 Wow. The Trilune Goddess. Okay. ありがとう。ありがとう姉様。ハイポセレニア、あなたがすべきだと思うことをして。牢獄の外にある3つの月の力を君に託すことはできない。私たちが消えた後の残骸をめぐる紛争はこれからも続くと思う。分かってる。 I noticed their feet is like kind of like glitching through the ground there. 体がなんだか変。すべての力を捧げた私たちに残されたのは凡人の肉体だけ。 Wow. 牢獄がこの肉体を消し始めたんだよ。大丈夫よソネット。これは誰でもどんな神様でもいつかはたどり着くゴールなの。私とカノンがずっとそばにいるから。私たちの最後の願いだ。ハイポセレニア、3月の力を使って私たちをこの場所から現実世界へと送り届けてくれないかな。力を失った私たちがこの空間に影響されることはもうないはずだから、最後の時間はやっぱり私たちの家で過ごしたいんだよ。分かった。任せて。ソネット。絶対にアビスに屈しないで、怖がらないでと伝えたい。でもこんな時に言うことかな。なんでもない。ソネットみたいな姉 Yeah, 様 because が that い was what that kind of gave to the て嬉 abyss しかった。 before, and yeah, ハイポセレニ yeah. 'Cause I remember something like that. Yeah, the story around that. Yeah, yeah. ア。怖くないよ。お姉様たちと一緒なら。 You know, I'm now tackling this whole thing. It's like, yeah. じゃあ姉様たち、さようなら。さようならハイポセレニ私たちに代わってこの世界をしっかり見届けてね。 Wow. So they're no longer, そうする。 they're no longer, moon gods. They're 私 now も自 mortal. 分の体とお別れをしないと。この身を月光に変えて、ナドクライと長い時を共に過ごそう。だから昔のナドクライには空爆が存在しなかったんだね。この力は私がナドクライに散らばった後に現れた。そしてナドクライにしか現れなかった現実の空爆が私に答えてくれていたのは、それがもともと私の肉体だったから。ただ単に私の魂に呼応してたんだ。今まで見てきた金色の力は、私がこの地に残そうとした魂が導いてくれてたんだね。3月の力、太古より光り輝く月光よ。 Want to take a look at this? Ah, and you hear the singing too. コロンビーナ・ハイポセレニアは、ここに我が身を暗く長い夜に投じ、無限なる未来を照らさんとす。この大地と共に、月下の生きとし生ける者たちと共に、回帰の時が訪れるまで。
I'm the moon in the sky. Now it just spreads throughout. They're singing. Wow. That is crazy. That's deep. I think one of the things come to my mind is, so, you know, all those energy things we found from plants, all those glowing things around. I wonder if it's because because it's like a loop time thing. I wonder if it's because she did this before and that energy is around. I'm just kind of running some thoughts about all this, but but maybe I might be wrong. Maybe I might be misunderstanding, but at least now we know that her energy and everything's around. So that means in time. Yeah, it's just quiet when he goes over there. これは見える？にってことだけじゃなく、あんたの目の奥に潜む深い恐怖まで見えてるよ。驚きですね。So I just need to observe more and see what happens from され here. たということですか？それでもなお瞳が健やかな状態に保たれているとは、それともラウマさんの医学は時の流れさえも打ち負かせるほどの域に達しているのでしょうか？冗談はよしてくれ。思うにコロンビーナさんが儀式でネフェルが大きな負担を受けることを見据えて力を残し、ネフェルを守ったからではないだろうか。真実を覗き見る者は過酷な代償を払うものだが、彼女は私たち仲間の分まで背負ってくれたようだ。私たちの思った通りだったね。目はずっと閉じてたけど、ちゃんと私たちを見てた。だからこそ私たちが何をするか分かってたんだ。私たちは異なる時空にいながら同じ可能性を思い描き、同じ機会を捉えた。あいつ今どうしてるのかな。オイラたちにできることなら何だってやるのに。必ず連れ戻すから、コロンビーナ。じゃあこれまでの情報を踏まえて次の行動を考えましょう。皆のおかげでドットーレの状況はすでに把握できた。避難すべき住民も無事に送り届けた。あとは覚悟を決めて挑むだけだ。サンドローネさん、演算は順調に進んでいるかい？順調よ。とにかく着実に進めていきましょう。あの傘男の献身を無駄にはしないわ。やることは山積みだよね。何から始めようか。Alright, he has the Three Moons powers, Trilune Authority, but we'll see how this goes. Victory relies on everyone working together and just maybe as a team. Reach the moon and bring your long-lost friend safely back home. 時間を無駄にせず行動に。時間って時間のことを考えるとイライラする。よし、オイラたちも頑張ろうぜ。アルベドは
元素力で公開の力を薄められると言っていたが、 My man 何から Varka. 取り掛かればいいんだ？これって図書館にある上級元素論みたいな本に載ってる話じゃないか。俺にはさっぱりだぞ。お悩みのようね。急に知らない世界に放り込まれて普通でいられるやつなんかいないだろ。でも魔女会を訪ねてきた時は自信満々だったじゃない。俺がただ強がっていただけで普通に緊張するし、怖くもなる生身の人間だってことには思い至らないか？あら、そうなの？ごめんなさいね。あなたは本当に強いわ。でも今と比べりゃ昔はまだマシだった。崖っぷちでもモンドなら助けを求めればバルバトスが来てくれるかもって希望があったからな。はあ、こんな貧弱な戦いは初めてだ。俺たちが負けたらテイバットも終わりってことか？そうかしら。確かにそうね。参っちまうな。プレッシャーを感じないで。テイワットはこれまで何度も滅びの危機に直面してきたけど、それでもあなたを育んできたのよ。そんな言い方はやめてくれ。俺の誕生なんて大したことないだろ。そんなことないわ。人の誕生というのは残らず尊いものよ。天の使いはずっとそう信じている。だったら弱敗者の人間の俺からお姉さんに少しお願いがあるんだが。やっぱりそう来るわよね。あなたってそういう人よ。アリスさんが先を見越してわざわざお前を呼び戻したのはこういう時のためじゃないか？それは私がすごいんだって。彼女が賢いわけじゃないわ。もちろんもちろん。今どうにかしようとしている元素の防御だが、正直いつかは機能しなくなると思うんだ。ルリンの巡回報告によれば、ドットーレは着々と征服地を広げている。最初は研究所、次に実験設計局。だから俺たちの目的はこれらの措置で彼の進行を完全に止めることじゃなく、できる限り彼の歩みを遅らせることだ。サンドローネのジョーちゃんの演算に間違いがなければ、いや、ジョーちゃんの演算だけが頼りだ。だから正しい前提でいこう。術式はすでに完成してる。その結果が示すところによると、俺たちの本当の勝利は月神のジョーちゃんがテイワットに戻ってくることを基礎としている。コロンビーナが戻ってくるまでの間、侵略者を足止めしないといけない。防御を築くのを手伝ってほしいってことかしら。いや、その後のことに備えてほしい。彼が本当にここを攻めてきた時、俺たちはみんな戦う。だからかつて天の使いであり今は魔女となったお前にみんなを守ってもらいたいんだ。へえ。Just to learn about her あ being の like 三 this 種会談で angel. 交わした約束を今行使するってことでいいかしら。もともとはモンドを守ってもらうって話だったがな。場所を変更することに問題がなければそれで構わない。思っていたより早くその日が来たわね。今使わないともうチャンスがないかもしれないからな。騎士の願いは魔女たちに届いたわ。実を言うとアリスとみんなをどう助けられるかとっくに話し合ってきたわ。手ぶらで来たわけじゃないのよ。よかった。本当によかった。長い間出番がなかったから私も何かすごいことを成し遂げてみたくて。例えば私はただいい導き手になりたいだけよ。北風騎士よ、その善良で公正な心に応えてさらなる贈り物を捧げるわ。天の使いの祝福があなたの望む地へと届きますように。Interesting. Let
You know, your companion. Talk to Marionette. Okay. So let me double check which. Yeah, I think Atmo is. I think kind of just to kind of talk briefly. So just a kind of recollection of everything. Basically. Well, now Columbina is has the Tri-Lunar Authority. She now has the Tri-Lunar Authority, thanks to the three Celestial Moon sisters, and they were made to be mortal, giving up all that authority, all that everything onto pretty much onto none other than to Columbina. Now she's kind of soul spread upon the land, and in some way hopefully we'll be able to revive her soul, all that stuff. Well, look forward to it. Let's get this thing started. あら、来たのね。サンドローネ、調子はどうだ？あなたたちは私の傑作を一番最初に見ることになる人間とフライムになるかもしれないわ。おい！ほら、瞬きせずによーく見てなさい。お、なんだこれ。このメーターは術式の進捗を直感的に示してくれているの。今はまだ一番重要な連結を組み上げているところよ。プロセスが完了したらあなたの元へ届けるわ。届ける？演算結果だけなら通信で教えてくれればいいじゃないか。ち、バカね。これは単なる計算式じゃなくて特定のルールを構築する術式なのよ。まあこれ以上言ってもわからないだろうし、とにかくそれがコロンビーナが戻ってくるために必要な条件だから覚えておいて。このデータを共有しておくわね。ニコが作った通信ルートを使わせてもらえたからドド通話機でこんな感じに。はい、これで進捗状況が確認できるようになったわ。お前すごいな。 Oh, 当たり前でしょ。 you see the percentage. 今さら。 Huh. Oh, that's interesting. あなたに伝えることはこれで全部よ。時間があったらファデュイではこういった監督は叱責には含まれない。今術式が稼働中だから動けないの。 Oh, interesting meter there. I like how, like, you see, like, everything's like, kind of empty a bit. You have this thing over it. It's like, where's everybody? Right? Let's talk to these two. 何を見てるんだい、英月師さん。英月師さん、英月師様。そなたはいろんな呼び方で私を呼ぶな。いけないか。全部あんたのことじゃないか。だが私はそなたをネフェルと呼ぶことにしていた。それが私の名前なんだから別におかしくないだろ。何も付け加えずに名前をそのまま呼ぶということだ。
どういうことだい？私たちの関係が良くなってきた証かもしれない。 Kind of helping to speed up the convo a little bit. パイモン、旅人。どうだ？準備は順調か？ちゃんと休みながら進めるんだぞ。心配してもらわなくてもみんなの足を引っ張ることはないさ。私も皆の勝利のために尽くそう。そうだ、少し検査させてくれ。ふむ、二人とも大丈夫そうで。どういたしまして。Thank you both for that. あんた Appreciate に it. は私たちの何倍も働いてもらうんだ。大丈夫だ。オイラがちゃんと見張っ。それなら安心だ。おう、任せ。心配してもらわなくても。私も皆の勝利のために尽く。I kind of find it ironic how like I have Columbina with me, even though story-wise she's spread out, her soul is around. So, but she'll come back. You just have to wait and get time. 旅人さん、パイモンさん。 Funny feeling like Flynn's going to talk to Flynn's. そっちの準備はどうだ？まあまあといったところでしょうか。ドットーレと正面から戦う準備はできていますよ。I do have him, my team, and his 5-star weapon. 正直に言うと、 Now I got Columbina. Too bad I don't have her 5-star. I would be cool if I got her 5-star 正 weapon. 体を隠すのに都合が悪 It'll いで be す a からね。 huge game changer. それに実力の使いどころは選ぶべきですか I ら。 heard she definitely works well with Inefa too. But yeah, she works with Flynn's too, but definitely with Inefa. 今のフリンズの本気って聞くとなんだか安心だよな。お二人に信頼していただけて光栄です。どうかゆっくり休んでくださいね。どうかゆっくり休んでくださいね。ニコさんも手伝ってくれて、ナシャタウンの元素防御はバッチリだよ。金色の炎、ニコさんの力だね。さっきファルカ団長から届いた情報も Can't wait to see how Alice and Nicole's やっぱり事前に fighting 相談 power してくれてたんだろうね。 will be in gameplay 彼女の wise, 助 in けがあれ gameplay ば wise, 状 the 況も mechanics. 安定するはずだ。旅人、ちゃんと休めたかい？なら計画通り。ドットーレのエネルギー領域は。僕たちは何度も共に戦って、その度に良い結果を残してきた。今回もきっとそうなるよ。So, about to be attacked. 来たね。かなりの数だ。予想通り。みんな気をつけて。それぞれの立ち位置へ。He's going up. いつでも行けるよ。All right, it's about to be intriguing. Oh, so I'm playing as these two. Traveler and Flynn. 夜分に失礼。目を閉じて。ほら、暗闇は怖いですか？いや、さ、いや。Good. But you're doing it on each side. Nice. Now Llama and Nefer. Let's go, let's go! その頭を直してやろう。行け、リンヤにトアの安寧を。さあ、謎を解こう。嘘はこんなもので私たちを倒せはせん。そりゃそうだけどね。気は抜かないでおくれね。ああ。慎重に行く。そなたが始まって危険は好まぬからな。
皆のために祈ろう。掃除の神。笑わせてくれるね。丸裸にしてやろう。 Nice. I love what she does. Dude, her attack, dude. Nefer is insane. Ever since she came out and I got to experiment with her in the trial run and stuff like that, I just was, man, it would be great if I had gotten her, but it's all good. I'm just thankful I got Flynn and I got Columbina, so it's all good. 異形を見届けよ。運命の変わり目。下がって。せい。思ったより手こずらなんだ。当然だ。当然？つまり。Now 4 of them. Nice. You can. 蒼月よ、永遠なる。激流に飲まれろ。足元で救われますよ。さあ、謎。野獣を追い払うときは炎を使うものです。ランプじゃダメなの？あなたは本当に察しがいいですね。ちょうど言おうとしていたところです。ランプにも同じ効果があるのではないかと。そうかもね。あと少し頑張ろう。嘘はいけないね。素直に吐くんだね。林野に永遠の安寧を。目を閉じて、ほら、夜ですね。Gotcha. Ah, there he is. There's the arse, the pain in the arse, or the biggest arse in this world. Sort of. One of the biggest arses. 実験対象が早々に死んでしまうのは期待外れだからな。お前たちの屈強さには感謝しかない。もはや同じ次元にはいないとはいえ、相応の敬意は示そう。創造主たる者、お前たちの時を終わらせる前に、世界は私の降臨を知るべきだろう。Yeah. We got a cinematic scene right here. It's about to happen. Bring out the popcorn. All right, then. Dottore. Dottore. Dottore my ass, I'm gonna kick it. Just waiting and waiting and waiting. Come on now, you'll be working. I hope it ain't freezing on me, man. Imagine sitting here like 2 hours later, like, what happened? My game just mess up on me? It better not. Okay. Now move the save. There we go. Cutscene moment. All right then, bro. Heretic of the False Moon. Huh. So, the real moon back there, huh? Wow.
All right, then let's kick your ass. I'm waiting that for a long time. Nice attacks. I see. His authority. Gotcha. お静かに目を閉して。せい。Interesting. 真実はまるでカード。嘘はいけないね。さあ、謎を解こう。多少は価値がある。そう熱よ。永遠なる迷う。お静かに目を閉して。Alright. 夢なき眠りへようこそ。まるで手のひらの上のありだな。ここは未知の結界の中でしょうか。この空間構造、ドットーレは僕たちをここに閉じ込めるつもりのようです。やはり出口はありません。ここからは体力との戦いになりそうです。Oh wow. I see. 宗主の神、皆のために祈ろう。Interesting. 真実はまるで影。読む。素直に吐くな。欺瞞。浄化せよ。真実はまるで。Seriously, you need to work on your aim, buddy. Where do you think you're hitting? I'm over here. Alright. I'll play your little game. Thank you. I like the music though. It has that Sumeru flair. Dude, that's tight. Because that's where he was from. Bro, that is tight. Dottore は私たちを分断して個別に倒すつもりのようだ。そうはさせない。さあ、私たちの勝利を祈ろう。Running out of time, huh? 笑わせてくれるね。謎を解こう。嘘はいけないね。読む。I see. Playing hard to beat, huh? Yes, he wants to play hard to beat. Sheesh, you really need to play a tune, bro. I mean, I solved many cases. I dealt with many of them with my eyes. You're just one of those that are just pretty much a total, nut job. I see. Now we don't want you to look at you. What? Too shy? Look, I can barely look because I got some fold over my eyes.
I can still see you. My azure eyes, I can't. I'm grabbing her now. なんだいこれは。コロンビーナがはっここに出られそうにない。見てな。嘘はいけない。 So you just want the traveler on you, huh? 覗かせてもらうよ。 You don't like to be ganged up on. Okay, bro. I see how it is. You want to play rough. Yeah, we call you a total nut job in my case. Whoa, now. Huh. Just the Sumeru flair to that music. Wow. This music is insane. コロンビーナを呼び戻そうとしているのだろう。しかしサンドローネの姿が見えないな。面白い。なかなか癖のある性格をした Oh, I got something for you. まさかお前たちとここまで深いつながりを持っていた。コロンビーナといえば、私もかつては彼女を妹のように思っていた。彼女がファデュイにいた頃は仲良く愉快な時間を共に過ごした。でもある日突然、彼女は一切の実験に参加しなくなった。今でもわからない。一体何が彼女 Oh, surely there's possible, really good reason for that. 全く惜しいことだよ。 Well, you're not going to see it, considering your mindset. 彼女は私を慕ってくれなくなってしまった。I don't know about that. 彼女の家族になる資格なんてない。 But that's the first way to say it for you. こんなに多くの人間が古臭い芝居に執着するなんて。世界は本当に腐っている。 This world? そしてお前も。 Or is it actually you that just embodies that rod? Doesn't realize it. 殺さなければならないと思うと。だが私は誠意ある男だ。もう一度チャンスをやろう。私と協力しないか。10秒間だけ猶予をやる。1、2、3。ふざけるな。Oh, there she is. Nice. 珍しいな。お前がこんな高いところに来るとは。相変わらず胸くその悪いやり方ね。誰もがあなたが与えるチャンスとやらに感謝すると思わないで。サンドローネ、まだ術式は完成してないはずなのに。いい時に来た。ちょうど旅人と協力の話をしていたところなのだよ。こう思わざるを得ないな。実にもったいない。もったいない？言ったはずだ。全員に平等にチャンスを与えると。だが自らここへ来るとは、チャンスが無駄になったということだ。とんだたわごとね。上を片付けてからゆっくりとお前の術式を処理するつもりだったんだが、まあいい。わざわざここまで来てくれて手間が省けた。Oh boy. Yeah, of course he's gonna be fast and everything. Oh man.
knocking them. Yeesh. Yikes. 一生かけた研究の成果がこれとはな。 What's going up there? Even she's rushing into attack. Oh ho. Peace, man. I like the arena too. Music, everything. It just encompasses this scene so well. 手段を選ばぬ非常さが足りない。それこそがお前の敗因だ。 It's getting up there. さて、どちらから始めればいいかな。選ばないのか。委ねてくれるとはありがたい。 Damn. Come on, come on, come on, come on. She take it. Did the machine take it? Oh, she took it. Damn. Don't tell me. No! Right when that energy's going up. Damn it. It must be Lane. ないわ。あの頃も分かってた。望まないことだけは。早く死んで。Go to hell. Crap. ダメだ。お前たちの負けだ。 Oh no. 見ろ。 It stopped. 機械の創造物など、所詮はこの程度だ。軽く触れただけで、 You have to somehow get it back. しまうのだよ。サンドローネがどれほど発明に心を奪われていても、彼女が死ねば、その体内の術式は止まってしまう。Yeah, the formula. ここまで持ちこたえたのは素晴らしいことだがな。 Like he can already tell what she was about. Like he said the formula, he already tell. の姿勢は評価してやってもいい。 But I think something's gonna happen. こちらへ来い。 Make it in our 私の favor. 隣に座るがいい。先ほどはカウントが中断されたが、特別に与えた I think why he wants him to be his partner so much. I think it's because he sees he's not of this world and there's more with him that even Dottore notices. お前はよく理解しているはずだ。なぜより完璧な可能性へと歩み出そう So と he し sees in him like a power of potential that he could possibly influence, maybe. 確かにいつもより随分口数が少ないな。 It's like the devil himself wants to tempt you to get all the power, all the good, everything. サンドローネのことだ。彼女は昔からああだった。誰のことも信用せず、研究成果を共有することを好まない。彼女に長所がないわけではない。膨大な情報から現在の世界式を編み出し、最適化を成し遂げるとは実に興味深い。だが彼女は決して他者を信用しようとしなかった。術式を誰かに任せ実行させていれば、お前たちにもまだ一縷の望みがあっただろうに。頑固で不器用なものを打ち倒すのは実に心が痛むものだ。ドットーレ、人は変わるものだと君は考えもしなかったんだろう。コロンビーナが逃げた時も、今回のサンドローネのことも。変わるだと？どんな態度を取ろうと人を信用しようとしてないのは君の方だ。お前から見て
私はそのように見えるか。だが今のお前に何ができるというのだ。Let's see what まだ happens. 抵抗を続けるつもりか。お前たちはもう負けたのだ。いや、負けるのは君だ、ドットーレ。 It's moving. Even he's sensing it. Ah. So they're doing that. They're bringing it in. The true moon. 私の術式で 90% に達したら、あなたたちとコロンビーナをリンクさせるわ。そしたら、そこまでの成果を旅人に届けてあげる。 That's the plan the whole あ time. との 10% は、何としても月を引きずり下ろしましょう。 We just knew it. You're gonna do whatever you can to stop it. No. Not even the false guy is gonna stop it, buddy. There it is, and you know what that means. There's the core. Guess who's coming 私 back? の体は月光となってナドクライへと降り注ぐ。魂はここに残して未来の仲間たちへの伝言にする。そして3つの月の力を蒼月の中に隠すの。私の体と魂と力が再び一つになるまで。その時、コロンビーナ。 There she is. And she gets to open her eyes. Whoa, they look gorgeous. All right. Let's get back to some ass kicking. 多少は価値が流れて。うずよ。さあ。いや。 I know that's that little device thing from Alba. I don't remember her name. I don't remember all that. I don't remember her name. Sorry. No. We ain't gonna do that again, buddy.
that's tight. Got you on your knees there, buddy. Oh, that's tight. Whoa! Look at this, dude! Let's go! Oh! That's what we're talking about. Ah, shut up. I'll shut you up again. I didn't realize I got to do these waves. Yeah, I'm shooting some wave energy at, like, literally. No, you don't. Dude, this is just tight. What? Okay, there we go. この運命に甘んじているのか。Oh. Got it. She's gonna purify it, release it. Hey, they're back. Nice. 運命なんて関係ない。友達のため、家族のため、君に奪われた故郷のためだよ。お前たちもじきにわかる。運命を超越した瞬間、全てが私の実験台となるのだよ。思い通りにはさせない。Oh. I almost missed that. Damn. Kick his ass. Come on, let's go. When's your turn, buddy? Nice. My flinch, bro. Oh! Geo knock his butt up there. Uppercut. That's what we're talking about. Moons. He just got blown to smithereen. Damn. 違う。ここは私たちの家。Bro.
Left on eye by the doctor, slowly begin to heal. Okay. I almost got to hit the X button. After learning of the crisis end, we gradually return to Nod-Krai, and the frost moon in the sky also remains within this world. 違う違う、そんなんじゃないよ。今の月はあら、二人とも何を書いてるの？新しいお月様だよ。 The kids here お talk. 月様の形、前とは違うでしょ。ねえママ、今日は飴細工を買ってくれるでしょ。一個でいいから。さあね、今日はめでたい日だからお祝いってことにしましょう。号外最新のナシャ速報だよ。災害からの新章、ナシャタウン新しい月の下で生まれ変わる。本日発足、連合会がもたらす新しい明日とは。一部どう？まさか月がこんなに変わっちまうとはな。新しい月神が誕生したらしいぜ。新しい月神？蒼月のこのか？俺にもよくわからねえが、そういうことじゃねえのか。ま、月は昇り続けるし、日々は過ぎていく。そういうもんさ。せっかくここまで来たし、飯でも食ってくか。信者でもないのにもらえるかよ。そんなに厳しくねえって。みんな苦楽を共にしてきた仲じゃねえか。てか、いい匂いだな。腹減ったぜ。早くってば、さっさと行かないといい席取れないよ。もう声が大きいよ。住宅街なんだからまだ寝てる人がいるかもしれないでしょ。Ah, that's cute. Good morning, Paimon. いや、だいたい Excuse 目 me. が覚めた。やっと落ち着けたからか。 I like saying good morning. 流れがゆっくりに感じるな。旅人はよく眠れたか？ Well, enough. Somehow I wasn't as sleepy as much as I expected. まだ悩んでるのか？友達のことか？それともあの時ドットーレに言われたことか？ A bit of everything, I think. 悩んでどうしようもなくなったらオイラに言え。わかってるぞ。オイラたちはすごく大きな出来事を経験したばかりだ。ルオンノタルもコロンビーナの代わりにいなくなっちゃったぞ。あいつは自分の魂の一部だって言ってたから、オイラもなんだかぽっかり穴が開いたみたいな気分だぞ。それでもお前はよくやったし、オイラも頑張った。みんなで頑張ったから悪くない結果がつかめたんだろ。もっと自分のこと誇りに思えよな。甘く見るなよ。オイラだって成長してるんだぞ。 I bet you were worried about me again, weren't you? そんな言葉が聞けるなんてな。全部お前のせいだ。オイラ心配で死にそうだったんだぞ。 So I heard. がっぽり慰謝料もらうからな。お前の貯金がなくなるくらい食べ散らかしてやる。 Ah, don't worry. I'm a cook. I like to cook stuff at home. I make you something. Anything for you, my treat. Oh, I really do like to cook. So, 満腹だぜ。 especially when it's, I love having the result of a good meal made. You know what I mean? I make some good food. Oh man, I love having the taste of it and then just having it to others. It's like when I cook my family some food, like sometime on Monday of the week or something. Are you sure snacks will be served shortly? これはそうだな。旅人パイモン、おはよう。
ヤホだ。朝ごはんに来たのか？あたいはもう食べたから水でいい。あんたたちが今日が何の日か忘れてないか念をしに来てやったんだよ。I don't have delicious looking hot dog over there, man. Come on. Well, I did have some chili dogs during the week, so. その忠告をするなら愛のじゃないか？ I'm, 連合会で一番年下なのあいつだろ？ yeah, that little contraption from Aino was helpful バラバラ too. だったナドくらいが今じゃ団結して問題に取り組もうとしてるなんて大事件が起きたからな。自分の利益しか見てなかった奴らも一人で戦うのがどれだけ危険か分かったんだ。でも姉さんはそれについては悲観的だぞ。人間はそう簡単には懲りないって思ってるんだ。じゃあなんであいつは非分の館の代表として連合会に参加したんだ？そうだな、団結なんて現実になるかわからないけど、少なくともその期待がもたらす利益は確かに存在する。だからだろうな。ま、あたいは嬉しいけどな。ナドくらいのみんなが前よりも大きな家族みたいになった気がしてさ。おう、そうだな。みんなもそう思ってると思うぜ。今朝の賑やかな声を聞けばわかるだろ。復興に追われて目の回るような2週間だったな。でも他の国に避難してた連中も少しずつ戻ってきてるし、みんなの生活はそのうち元に戻っていくんだろうけど、あたいの仕事はこれからさらに増えるんだろうな。もう行くのか？式はもうちょっと後だぞ。まずは広場をブラブラしてみんなに会いに行こうと思ってさ。なるほどな。じゃあまた後で。Well, unfortunate for Sandrone and Polonia. Both of them have been taken out of commission, and what it appears to be made for good. I mean, the damage is done. It was like that was it. So it looks to me like I don't think I'm going to see Sandrone. But then again, I'm just going to watch and see what happens further. I mean, wow. But they just knew, like, it wasn't like it was going to be full if she was alive, like she was around or alive or anything. It just need to get it to a good percentage up there, and then all three, Varka, Arlecchino, and Nicole all offering their power to the moon to bring the moon out. Now the moon is in the sky, the true moon. オイラの目が間違っていなければ、あそこで食べ物を配ってるのって。こんにちは。今月の膳はいかがですか？本日のお菓子もお付けしますよ。Interesting. しばらく見ないうちにイネファ、まさか蒼月のこの一員になったのか？愛のまで。何言ってんの。ただの手伝いに決まってるじゃん。あんなことがあった後ですから人手が足りないようなのです。ラーマさんもこういう時だからこそ一度きりでない小さな善意の行い。愛のたちはカチャカチャ車掛け工房の仲間らしく、卵とヒーターの力でその言葉、イネファ愛のまた褒められちゃった。しかも今度は旅人からだよ。素晴らしいことですね。もし愛のが本日のお菓子を I'm gonna do a BRB. Don't worry, I'll be 私から back. も特別なご褒美をあげますよ。 Just gotta get me some air and stuff like that. Especially,
Want to test something? Testing. Testing. One. Testing. 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 1, 2, 3. Okay. All right, we good. All right. それはやだ。あっさり断られちゃったな。 We got a little can Pepsi here. だってああいうのも大変なんだよ。ママ。行きたいなら行きなさい。ははん。ロボットのお姉さん、一緒に写真撮ってくれない？お姉さんがずっと守っててくれたから、みんな無事に帰ってこれたんだ。お姉さんはヒーローだよ。ふふん、もちろん。イネファはすごいけど、そのイネファを作った天才機械技師の愛のはもっとすごいでしょ。でもあの時
But you stole my snacks. Yeah. あちらへ移動しませんか？写真を撮るならそちらの方が。It's all group gathering back there. フリンズさんの方が適任なのでは。坊ちゃまはご自身を過小評価していますね。いいえ、そんなことはありません。僕はナシャタウンにはあまり来ないので。人付き合いは段階を踏んでいくものでしょう。それを考えても、フリンズさんの方が僕よりずっと先に進んでいるで。いいえ、そうでもありませんよ。ご存知の通り、皆さんが見ているのは僕のほんの一面ですから。誠実で正直で、人の世話を焼くのが得意で、団体活動の中でも自分を活かせる。そんな人物こそ、ライトキーパー連合会の代表にはふさわしい。フリンズさんだって、その条件は満たしているじゃありませんか。おや、僕を買いかぶりすぎですよ。はあ。ため息ばかりついていないで、坊ちゃま。もっと自信を持ってください。ライトキーパーの皆さんも同意見だと思いますよ。あなたは将来有望な若者なんですから。だからこそ、マスターライトキーパーのニキータ様は、こんなに重要な仕事をあなたに任せたんです。フリンズさんを説得しようと思ったら、喉がカラカラになってしまいますもんね。水を持ち歩く習慣がなくてすみません。わかりました。お引き受けします。ちなみに、連合会にはどういう人々が参加しているんですか？なかなか豪華な顔ぶれですよ。蒼月の子の英月氏に、碑文の館のオーナー、ボイニッチ商会、それに可愛らしいくるむかけ工房まで、彼らとの付き合いは、きっとあなたが就任してからの大きな楽しみの一つになるでしょうね。そうですね。こういう仕事は初めてなので、慣れない分野で失敗してしまわないかと少し不安ですが、これもライトキーパーとしての責務を果たすため、そしてNod-Kraiをもっと暖かい場所にするためですから。素晴らしい心がけです。すでに光は灯り、吹雪を乗り越えるまであと一歩というところまで来ています。互いに助け合い、故郷を楽園へと作り変える。これはNod-Kraiにとって初めての、そして決して見逃すことのできない機会でしょう。はい、そうですね。僕頑張ります。知り合いの姿がちらほら見えますね。Oh, that's the picture back there. そろそろ向かいましょうか。The boy's like, oh, I get a picture with him. That's cool. That's cool. お姉さん、浮かんでる姿も槍を構えてる姿もすごくかっこいい。お菓子は取られちゃったけど、天才お姉ちゃんのことも尊敬してるよ。すごいものをいっぱい発明してるんでしょ。あとマイヤ、そろそろ行くわよ。すぐ行くよ。今月の前とお菓子を持って行ってください。お母様や大切なご家族と一緒にどうぞ。Oh, that's cool. I don't think those two are up. Mm. 調子は良さそうだね。聞かれてないが、お前たちも気にしてるだろうから言っておくと、俺たちも問題ない。まあ念のためにって酒は控えさせられてるがな。退屈で死にそうだ。本当に飲んでないのかい？バレてたか。 That's
was like, it's これだけ obvious, 長くモンドを brother. 離れていればファルカ団長もモンドが恋しいだろうね。ああ、人づてに聞けば聞くほど自分の目で確かめたくなるもんだ。この一仕事が終わったらそろそろ帰るとするか。ねえ、誰かがステージに上がったみたいだよ。お前たちちゃんと見えてるか？担ぎ上げてやろうか？ああ、僕は後ろで聞いてるだけで大丈夫。He's all looked around and 真面 see. 目に聞くんだな。せっかくの機会だし、公の場ではどういう風に話せばいいのか存分に学んでおけ。後で練習の機会を作ってやる。そうだ、いっそ騎士団への報告をお前にやってもらうとするか。ファルカさん、忘れてるかもしれないけど、僕はセピロス騎士ですらないんだよ。構わん、今すぐ任命してやる。どんな称号がいい？冗談なのかな。考えてみるといい。これも勉強だ。この度連合会結成式の司会、さらにボイニッチ商会の連合会代表を務めることになりましたタルノです。大役の任命、大変光栄です。この方も本当の大物に担ぎ出された代表かな。同じような立場の方は他にもいらっしゃるみたいだな。我々は昨日の最悪と苦難を乗り越え、そこから団結と協力の大切さを学びました。始まった。案の定愛のは居眠りしちゃってるし、あれ、姉さんまで眠そうな顔。はあ、長ったらしいね。Nod-Kraiは我々の故郷であり、我々がその身を預ける巨大な船です。これからも波を越え、繁栄と自由と希望の地へ我々を導いてくれることを願っております。これからは共に行動する機会も増えるだろうな。英月氏様は足が速いんだから、行きたい場所に行けばいいじゃないか。残念だけど碑文の館は雑務が多いし、他国とのコネクションの維持もあるからね。毎回あんたの相手をしてあげられるとは限らない。構わぬ。ヤフォダさんに予定を確認してから尋ねればいいし、ヤフォダさんがおらぬときはアシュルに聞くゆえ。あんたね、私のスタッフに仕事を押し付けるだけじゃ飽き足らず、人様の猫まで巻き込むつもりかい？仕事を増やすのはそなたも同じであろう？随分と力のこもった口調だね。月神様が帰還したから蒼月の子も強気になったのかい？コロンビーナさんの帰還は彼女を思う者たち全てを喜ばせた。私たちもその一人だ。今の蒼月の子はもはや月神に頼ることなく生きる術を学んでおる。自らの足で歩み、故郷をより住みやすい場所に変えていく。連合会への参加もそうした考えのもとで行った試みの一つだ。試みって言葉、私は好きだよ。進むも引くも自由で柔軟な言葉だからね。ふむ、蒼月の子の未来を信じておらぬのか？それとも連合会をか？ただあんたほど楽観的じゃないだけさ。蒼月の子の人たちは、あんたみたいな頑固で向上心のある指導者がいることに感謝すべきだけどね。Nod-Krai全体を見渡せばいろんな連中がいる。人に従うのを好まない。故にそなたが必要なのだ。まさか碑文の館の参加は今のところ十分な見返りが見込めない限りはね。今はいかほどだ。まあ
なんとか元は取れるってところかね。でもでは、はいはい、わかったって。そんなにしつこく言うならいい。良い考えだな。ラウマ、ネフェルは非分の館の仕事を増やしたくないゆえ、蒼月の子への参加を検討しておるそうだ。は相変わらず面白そうな顔 there goes Nicole. お二人とも移動前に一息つかない？お茶でもいかが？ニコ？どこにいるんだ？今日は出てこないのか？あら、残念そうな声。ごめんね、今は手が離せないの。でもね、どんな変化があったとしても、外見というのは本質から最も遠い存在だというわ。だからあなたも表面的なことじゃなくて、偉大なる魔女から特別な連絡があったってこと。おお、そうだな。何かあったのか？いいえ、今のところは。なんか嫌な言い There's 方だ something な。 we should be watching out for? Seriously. 今のところないわ。単なる定期連絡だと思ってちょうだい。私たちの意思疎通が円滑だってことを確認して。I mean, there is still more trouble with the cases to come. Even if we deal with Dottore doesn't mean it's not any more other things lurking in the dark. Wants to come out. やっぱり直接会った方がいいだろ？まるでオイラたちが独り言を言いながらお茶を飲んでるみたいじゃないか。そうね。前処するわ。Mind if I ask what's keeping you occupied? 世界の教会の災害はどうなってるんだ？ちょうどアリスから連絡があったわ。みんなヘトヘトだけど、なんとか収束したそうよ。でも、I see. 油断はできないわね。今回の災害による混乱で、テイワットは宇宙から Eager to attack from the outside universe. Oh boy. 状況が落ち着いたら、改めてモンドでの休暇計画を立て直すつもりだそうよ。Oh goodness. 私は A lot of 火災地の implications 意見 there. に賛成ね。変数が次々と現れ、状況が刻一刻と変化していく。静かなる炎がくすぶり続けないよう、慎重な心で Outside. Oh no, outside. Could be outside interference at some point. ナドクライの地に力の変化が起きたことを知っていたけど、それらはすべて公開の力に属するものだからと、これからは観測しつつ現象のつながりについても考える必要がありそうだけどね。これは責務だから、もはや本能のようなものよ。そうね。天の使いの根源について話すとなるとまあいいわ。パイモンの提案はなかなか素敵ね。やっぱり直接自慢する方が達成感があるし。そうそう、手柄を立てたいわけじゃないけど、一つだけ。魔女界からの贈り物は受け取ってくれたわよね。アリスがドリーにあげたものと似ているけど、今回はその改良版、特製のお守りよ。ってことはドットーレに操られてた奴らが無事だったのって、I see. あれに守られてたからなのか？その通りよ。相手に気づかれないよう苦労して目に見えない姿に仕上げたの。They're quite similar to the protective house Alice gave Dory, but with some very... I see. どういたしまして。でも、お礼を言ってもらうために話したわけじゃないわ。仲間っていうのは、時に見えない場所でも、あなたたちを Could be doing something that ends up protecting us down the road. 伝えたかったのよ。Now let's just know that there is some line of hope somewhere that down the road, 新しい状況が分かり次第、 if things get dire, someone close or nearby might do something that actually saves all lives.
あら Gets us out of trouble. 天の使いとしての本能が知らせている。埠頭へ向かう時間よ。早くしないと。Failing towards Mare. See, Kaze Narkino. 来たね。あれ、カサッチもいたのか？いや、僕はスメールへ。彼女はフォンテーヌへ向かう。How's your core? 大丈夫だよ。サンドローネはいつも不機嫌だけど、重要な計算と大切な友達から託されたことに関しては、君は私たちのことをよく知っているようだね。人を見る目があるだけじゃないかい？そう願おう。いずれにせよ、Right. 今回の件で私たちを助けてくれたことは確かだ。They still don't know. 感謝する。いや、大したことはしていない。あの不可能に近い術式を完成させ、戦局を変え、全てを捧げたのはサンドローネだ。私たちでさえ知らなかった。サンドローネが術式をプロニアの体の中に隠していたとはね。ドットーレを欺くため、彼女は自分の体内に同じ見た目のおとりまで仕込んでいた。きっとたとえ自分がドットーレを止められなくても、奴の警戒を解こうと What a 最初から思っ man. ていたんだろう。 What a serious maneuver, man. 常に次の一手を考えていたんだ。実に彼女らしい。Well, what happened to her body? 私がフォンテーヌに戻るのは、サンドローネからずいぶん前に頼まれていたことを果たすためだ。To be buried in Narcissus Cruise? もし任務で失敗したら、彼女とプロニアのコアをフォンテーヌ科学院に送り届けてほしいと。最後の手続きを担当する人員も手配してあるそうだ。書き物などの遺品については一任されている。だからハウス・オブ・ハースに持ち帰って封印することにした。 Wow. 形見ということになるかな。そのうちの一冊を預かってもらえないだろうか。後ほどフラッグシップに届けさせよう。Columbina know about this? サンドローネからコロンビーナには話さないよう釘を刺されていてね。本当に遺言になってしまった。約束は守り通すつもりだ。 Also kind of backup そう plan? 願いたいところだが、わからない。今朝、私はすでにコロンビーナと別れを告げた。以前交わした約束通り、彼女は後月の月髄を私に託してくれた。 I see. そして、サンドローネとも長い時間をかけて別れを。あいつ、大丈夫か？サンドローネとの別れは、私たちの心に深い傷跡を残した。だが意外にも、コロンビーナは去り際に私を慰めてくれた。いつの間にか悲しみの中にいながらも他人の気持ちを思いやれるようになっていたとはね。以前はこうではなかった。見違えたよ。君の影響が大きいのだろう。 It was a group effort by all of her friends, that's for sure. 今回女皇陛下はコロンビーナに下された Revoked the 創世の Pastor 聖 Edict. 職を撤回された。コロンビーナの追跡など、所詮は博士が月の女神の力を追い求めるための口実でしかなかったということだ。すでにスネージナヤも気づいている。また時間ができたら彼女に顔を見せに来るつもりだ。これからはもっといろんな場所へ行けるという。コロンビーナ・ハイポセレニアの旅は船が来たようだ。旅人、パイモン、そしてカサッチ。君たちはまだここにいるのかい？コロンビーナが待っているんじゃないのか？
彼女と約束していたんだろ。今日は君の血縁者についての真実を知る日だったはずだ。I'm a little nervous. 真実がもし望むものでなかったら君も怖がることがあるとは意外だね。そんな言い方するなよ。同じ状況ならお前だって怖いはずだぞ。そうかもしれない。だが彼と比べれば僕の方が過去の不愉快な真実を知る経験は豊富だからね。君の周りにいる友達はもう気づいているんじゃないか。君に必要なのは友情よりも家族愛なんだろ。でも真実がどうであれ本当の友達は君のそばにいて、大切なのは真相そのものじゃない。真実については君より僕の方が人生経験を積んでるからね。 Do you feel better now than you used to? ドットーレが死んでかい？ああ、少しはね。自分の手で殺せなかったことを悔いているのか、それとも他のことなのか。胸の使いが取れないんだ。とりあえず僕はスメールに戻って、ドットーレが今回そして過去に残した様々な問題を解決するためクラクサナリデビのサポートをしていくつもりだ。君も今まで通り自分の旅を続ければいいさ。また別の場所で会えるかもしれないね。なあ、これからどうするんだ？まだ不安ならもうちょっと一緒に散歩してやってもいい。だってコロンビーナがお前の宇宙船の隠し場所を知ってるって言った時、オイラは邪魔しないで、お前が真実を確かめるのを見守るって約束したからな。やっと合流できたのに、またお前を一人で行かせることになるな。でもコロンビーナが一緒だから心配してないぞ。Ah, Paimon, huh? Thank you. なんてことないぜ。食べることと遊ぶことしか考えてないって思われてるかもしれないけど、お前も一人で静かに妹さんのことをゆっくり考えたいだろ。でももしあんまりプライベートすぎない情報だったらオイラに教えてくれてもいいんだぞ。悩んでることがあったらオイラに話してくれよな。答えは出せないかもしれないけど。おしそれを分かってくれてるなら言うことないぜ。気分はマシになったか？ Yes, much better. じゃあコロンビーナと約束した。 Now I'm gonna get to go see Columbina after such a while. That person's know it all over there. They over here. Yep. Oh, they're on the ship. Oh, yeah. I was just looking around. But what's around on this ship? Are they around here? Wow. One heck of a journey. I'm glad it finally ended and finally dealt with Dottore. And the last word is this loathsome world. Well, you tried to play a god and thought to try to convince me, the traveler, be sort of with the two of you here. I was just seeing what they were gonna say. I remember when I first came to Nod-Krai. Columbina Hyposelenia, child of the born of the moon, the frost moon.
来たぞ。なんか新鮮だよな。おいらうっかりいつも通り銀月の庭に行きそうになったぜ。これからも私に会いたくなったら来てくれていいよ。ただこの件が片付いたら私も少し変わってみたくて。年配の方々はまだ私に近づくのを怖がってるみたい。私が通りかかると今でも頭を下げてくるよ。でも子供たちは平気みたい。好奇心に満ちた目で見てくれるの。次の期月の夜が来る頃には嘘の月薪なんて小細工がなくてもみんなと一緒に遊べるようになってるかもしれない。きっとそうだぜ。みんなもっとお前を知ればコロンビーナがすっごく魅力的だってわかるはずだぞ。最初は私のことふわっとしてるとか言ってたのにね。それは最初の話だろ。Really think so? When we first met, you thought I was a little up in the clouds, right? 冗談だよ。みんなが私を連れ戻してくれたんでしょ。今の私は私を育ててくれた大地にしっかりと立っている。この感覚が好きなの。I do notice the little sparkling under that dress there and everything. I'm not trying to remember. It's like, was that always there, or is that just the new look now? You know, ありがとう。 which would make sense. But yeah, even if that was always there or anything, like, hey. さて、準備はいい？ Now literally the moon あの goddess. 時宇宙船で一体何が起きたんだ。やっと Yep, time to learn the truth now. Oh, I was gonna let him speak. I accidentally pushed the button. It's alright. Here we go. これ一体どこに続いてるんだ？私と旅人の共通の目的地だよ。覚えてる？最初に会った時月の話をしたでしょ。そこで序章が失われたって言ったこと。でも月の影の中にいる間に分かったの。本当の序章が失われたのは未来だった。私が生まれる前の物語は実は遥か未来の私の物語だったの。不思議でしょ？でも3月の力を得て現実に戻った時、思いがけず月で君の序章を感じた。それって？君の宇宙船、ずっと空にある蒼月に隠されてたの。But why? Who could have done this? Your spaceship, all this time it has been hidden on the frost moon, which lay beyond the sky. あの皇天の主。 Yeah, the Italian principals that did that, huh? なんでそんなことしたんだ？ Intriguing. わからない。君の宇宙船にはテイワットが受け入れられない。Yeah, I'm a missing prologue when we just met. So wow, I was inside the moon, but I realized that my prologue was really hidden in the future. I just had yet to discover at that point. That's really the intriguing aspect of this. The story of the time before I was born was in fact the story of my distant future. It's truly fascinating. But when I obtained the Trilunar Authority and returned to our present reality, I sensed something I hadn't expected. Your prologue. So you mean, yes, your spaceship? All this time it has been hidden on the frost moon. Sheesh, bro. And so it was the Italian principals that put that there. せっかく勇気を振り絞ってくれたのに、 It's been up there that whole time. Oh my god. Italian principals put it up. What? もう後戻りできなくなってから言うべきだったのかな。それじゃ意地悪すぎるだろ。連れて行ってほしい。
宇宙船に隠されているものが何であれ、それは俺とホタルのもので、俺が知るべきかどうかを決められるのは俺だけだよ。天理じゃない。わかった。じゃあ気をつけていけよ。うん、わかった。月にはどんな物語が隠されてるのかな。いい結末の物語だといいんだけど。そんな物語はないよ。いい結末じゃないってこと？結末なんてない。Oh, walking in 2D. Interesting. Okay. Hope you're not stuck. Are you stuck? Come on, bro. Oh my god, are you stuck? Yeah, where am I? It's stuck. Come on. Oh my god, this is some of this it's just like gets really messed up. I mean, there's not much I can do, bro. It's like, dude, work. Won't even let me go through. Oh my god, sometimes there's some of these errors that just happen and it's like, bro, why? Let's do this. And we'll come back in and see if it'll work this time. That is crazy. What a goofball. That is so crazy. It's like as soon as I arrive in, all of a sudden it's like they don't even do anything. It's like, really? Come on, bro. So I gotta enter and then I gotta re-enter, see if it will work. Like it just stopped right there and even worked. I was like, come on, bro. Alright, we're gonna try again. This time it better work. Like I was walking forward, all of a sudden it freezes and it's just freezing at Columbina standing right there. I'm like, bro. What's going on? Why are you glitching out right now? Why no? Why are you bugging? Why are you bugging? Come on now. Okay. Okay. And what? Is this thing even working? Bro. It says, where am I? And it stops. Okay. What are you supposed to do? Is there a bug? Hold up. What's that? Yeah, it's frozen. Nothing's happening. If I can walk, nothing is happening. I can't even do anything.
I mean, I could do that, but there's nothing else I could do. It's just frozen. Yeah, it's just frozen, bro. What? It's like literally frozen. What's happening? It's like it's frozen. It don't even let me go forward or nothing. I hope it ain't doing that because I'm streaming. Like I don't think it's a streaming issue. I think it's just maybe just something with the maybe just an error, a strange one. I hope it ain't because I have Columbina in my group. But let's just test it out. If I gotta turn the game off and restart it too, I mean, that would be great. I could do that too. Alright. We'll just switch for a little bit. よーく見ておくといい。 So we'll try again. 'Cause I want to see what happens. Maybe it is the X. Well, I know I pushed the X button, nothing happened. Let me try again. Hey, what's up? So let me try again. Either I didn't push it, I pushed all buttons. I remember pushing the X button. If I didn't push the X button, maybe I missed it. There we go. Now it's working. But I didn't push the X button. 月は私たちから遠く離れてるから少し時間がかかるかも。 Well, that is weird. Because I don't think she would be the problem either. I don't know if you saw what happened, but when I first arrived here, she just stood there and he said, "Where am I?" But it was quiet. And then nothing happened. Then I left, I came back in, the same thing. And then all I did was just, well, let me see what happened. I just removed Columbina from my party. I don't think Columbina in my party was the problem anyway. So maybe it was just a weird game glitch or bug. I mean, it just worked once I switched her out, but I don't know if that really was the problem because it worked for you. So I think it's just, maybe it was a bug or glitch. But now it's working. It was getting on my nerves for real. 私は図らずも多くの友達の過去を見ることになったの。ラウマは幼い頃から次の英月誌に選ばれてた。蒼月の子はラウマが月神の神託を伝えてくれると期待していたの。でも幸か不幸か、私はラウマが生まれるよりも前にヒーシ島を去っていた。つい最近まで一度も会ったことがなかった。だからこそお互い友達になれたのかもしれないね。うん、その意味では私たちは幸運だった。 Yeah, that Dottore boss fight was epic. I dealt with that guy for real, but well, Sandrone, それとあの魔女ミコさん、後になって知ったんだけど、彼女は月の三女神 that's the time of the Three Moon Sisters, really. テイワットに暮らしてたみたい。 I know, man. 天の使いと Her and Polonia taken out, 昔から良かったから。 and her final wish. その友好の伝統を受け継いでるって言えるのかもしれないね。 It's ironic how I've seen a lot of people be wanting to ship Sandrone and Columbina more.
which is kind of ironic, really. Remember how people tried to ship Arlecchino in Columbina? 機械以降に作られたってこと以外、過去については何も知らなかった。Yep. ファデュイに来る前も、彼女は決して幸せとは言えない日々を過ごしてたみたい。もう一度彼女と話がしたい。たとえどんな悪態をつかれても。そして君の血縁者。私に見えたことは少なかった。彼女は地上には、月光が差す場所にはめったに来ないみたい。でも気づいたの。君が旅に出たばかりの頃、彼女はよく君の近くに現れては、遠くから心配そうに、申し訳なさそうな眼差しを向けてた。過去の物語はここまで。友達のプライバシーをこれ以上話すわけにはいかないから、月光に私たちを運んでもらおう。もう月まであと少しだから。But to learn the heavenly principles was the reason why, you know, that the ship was literally on the frost, was on the moon. Because of the heavenly principles put it there. It's crazy. もちろん。でもその前にもう一つの家を整理しないと。ずいぶん長いことお客さんを迎えてなかったからね。Wow. A lot of secrets, a lot of revelations. 夜にも君と一緒にこんなのに乗ったね。確かトドコぐるぐる大冒険。そう、それ。あの時月に戻ることが怖くないかって聞かれて、怖いって答えた。せっかく手に入れた大切なものをすぐに失うことになるのが怖かったの。でも今は怖くないよ。それに今度は Oh, that's beautiful. 私と一緒に行ってくれるんだもの。 That is so beautiful, man.ここだよ。あっちだよ。There it is. So there it is with its physical form, what it actually looks like. So this is where your ship has been this whole time. We got a shade of it on Teyvat, but not the actual, like,
look of the ship itself, its actual physical look, but like a shade of it. Now we get a good look at it. I was mocking and taunting. I was like messing with Dottore during the battle. I'm like saying all things to him, bro. I wanted to say to him during the fight. すごく大きな船だね。確かにこれだけ大きいと月くらいにしか隠せない。Mm-hmm. Yep. 大丈夫。期月の夜は私も君と同じだった。扉は目の前にあるのになかなか踏み込む勇気が出なかった。孤独っていうのは自分自身が存在しない物語と共に生きること。君たちと出会うまで私が抱えていたのはそんな孤独だった。でもあの夜を境に孤独の意味は君たちと出会ってからの人生を手放すことに変わった。コロンビーナ。言って。なくしてしまった人生のかけらを拾い集めに。信じて。もう君は何も失ったりしないから。ほら、テイワットはあそこ。Yeah, the boss fight, bro. みんなもいるよ。ありがとう。Well, traveler, it's a moment of truth for many things. Guarding your sibling. This is your ship. Kind of looks nearly alien. Celestial-like. I'm guessing that's Teyvat right up there. Kind of almost like, you know, planet Earth in a way, if you look at it. She can open her eyes. Her eyes look so beautiful. All right. ちゃんと見えた？うん。どうして目を隠さなくなったの？帰ってきてからもっとこの世界を見てみたくなったの。前から気になってたから。月からテイワットはどんな風に見えるのかって。どう思う？とても綺麗だね。一日中でも見ていられそう。Even hearing her to say why she veiled her eyes so much. 真実はどんな風に She 見 didn't え want た？ to. She wanted to avert her eyes from lies, falsehoods, so 誰 much. かの表情を見るのは久しぶり。でもその顔は But now 良くも悪くもないって感じか she な。 doesn't have to do that as much. She can open her eyes at any time now. そのうちネフェルより人の But 顔 she 色を can 伺 walk うのが around 上 with 手くな her るかも eyes しれないね。 closed and still be able to maneuver, probably because of her それ powers. はいいかな。 Or she just has a really good sense 周 of her りで起きて surroundings い and ること everything. を空爆で感知するのには慣れてるし、見るのは本当に思い出として残したい時のために宇宙船の航行記録を見たんだ。俺はずっと今回初めてテイワットに来たんだと思ってた。ホタルと俺は宇宙で数百年眠ってたんだって。 Alright, now break 記 it 憶によ out. ると俺たちの宇宙船は遥か昔にテイ I ワットの上空を通り過ぎてたみたいだ。 I was thinking you were probably around, 着陸じゃなくて but maybe you hadn't, yeah, 本 you 当に hadn't ほとん landed. どすれ違うように通り過ぎただけでとどまることすらしなかっ Barely た。 came to a stop before その flying 後 on. 宇宙船はまた宇宙の中を長い間飛び続けた。データは損傷してたけど1000年単位の時間だと思う。その後Nod-Kraiに不時着したんだ。ホタルは宇宙船の外で俺を見つけてくれたはず。ホタルはもうずっと前に宇宙船を降りてたってこと？テイワットを通過したあの時に。 Which means she experienced and witnessed things that were happening. うん。 Then, 真相が yeah. パズルのピースみたいに
少しずつ組み上がってく。確かホタルは最初にカンルイヤにいた時は過去の記憶を思い出せなかったって。もしかしたらホタル自身も知らない情報なのかもしれない。ほら、ここに座って。考え込んだ後、ぼーっとするのにぴったりの場所だから。ゆっくりリラックスしてね。あ、そうだ、もう一つ。ちょっと待ってて。It's the outfit. Ha! Because I already know about there's the outfit. Nice. Well, now look at you, bro. You got that tied in the bag like that? Okay. え？それって新しい服？正確には古い服。 But then again, his hair looks short, so I'm like, wait, did he have? My mind is drawn away. Wait, did he have long hair? あいつは昔からこっちの服の方がお気に入りだったんだよ。I've been playing with him, and I don't remember. It's like, you know, my mind was barely focusing on that point. Because I'm so used to playing, it's like I barely even paid attention much to the outfits and stuff. So, because it's like I look at other characters, but I barely look at the Traveler over time, you know. Because I hardly use the Traveler in my teams, you know, except for like the Archon quest. I see him in dialogue, but I'm like, I'm just focusing on what's happening. そうだと思う。姿が変わったからって違うものになるわけじゃないと思う？もし、I think the outfit looks I think the outfit looks cool. 君の想像と違っても。わからないけど。きっと変わらないと思う。俺にとって I suspect there's probably some new additional thing that I'm gonna get with the now he's got this outfit. I'd be surprised if he has a change in his abilities or something. 家を絶望して In た。 some way. まだ何も分かってない時に何かを手 If に there 入 is れると something. I'll just have to see for myself. 当たり前のものだと I'll see for 思い込ん myself, でしまう so ものなんだね。 don't tell me. 私は家っていうのは交換だと思ってた。君が私の欲しいものをくれて、私が君の欲しいものを返す。でもみんなに本当の家がどういうものなのか教えてもらったの。みんなは何かを求めもせずに、むしろ私に与え続けてくれた。コロンビーナがそうしたいって思わせた。 Whatever it is, I look forward to seeing it. ずっとナドクライに生まれたのは偶然だと思っ If て it's た。 one where it's like an enhancement or so that reminds me of Mega Man, but much like when Mega Man gets like that 物語の major 始まりで power improvement or something, like the white armor type thing, or anything of that nature, awesome. 私の If 未 it's 来 something の else, 家 but に it's する still こと good, を決めたんだっ cool. て。 So I look forward to seeing what it is. 過去の自分がそんな選択をし、きっとみんなもそう思ってるよ。 As you know, I like playing Mega Man. I miss playing Mega Man, man. It's been too long. また同じことをしようと思う。同じこと？うん。後月の血髄はラウマに渡して、後月 Yeah, you get here. This is Moon to アルレッティー Meryl ノ to に渡した。 Arquino. Yeah. 私の空爆をナドクライに返すつもり。私が選んだこの家を、これからも守り続けられるように。でもそれじゃあ。ああ、私が消えてしまうんじゃないかって。もう大丈夫だよ。蒼月は偽りの空で輝いてるし、私も三月の女神になったから。私が返したのはナドクライが必要とするもの。そして家のために私が捧げたいものでもある。そうそう、君の分もあるよ。俺の？
うん。Oh, here we go. Traveler, all elemental types. Attack is increased. Foreign Starfire. Foreign. You notice it says foreign. Because he's not of this world. He's foreign. So when you think about it, that makes sense. Attack is increased. So let's start. Traveler on the crit rate is increased by 10%. Additionally, when attacks from nearby party members whose elemental types are Pyro, Hydro, hit opponents will receive 1 stack of the Blade of Dawn Breeze. After obtaining at least 2 Blade of Dawn Breeze, performing a charge attack will consume all Blade of Dawn's fate and transfer into a special charge attack Whirlwind. Dealing increased animal damage, Blade Winds matching the element types of the consumed Blade. Okay, now let's see the Geo. Foreign Adamantum. Defense. So this one gives crit rate, crit percent, defense by 20%. Become protected by a shield. When the shield is replaced by any reason, or when Geo contract is traded, they will receive 1 Blade of Archaic Petra stack. After obtaining 3 Blade of Archaic Petra stacks, performing a charge attack will consume all Blade of Archaic Petra. Charge attack Rockville, dealing increased to okay. But you notice it's all on the charge attack. And temporarily increasing the shield strength of nearby party members. Ooh. Thunder Trail, energy recharge, elements of burst. When nearby enter unleash our elements versus Char will receive 1 Blade of Resounding Thunder stack. You tame 3 Blade of Thunder will consume all and then charge attack detonate. Okay. 3 seconds after hitting the enemy, 1 additional lightning strike will be triggered, creating 1 abundance amulet. Oh. Fertilum, you know, its cryo has yet to be unlocked. Oh boy. This is an elemental mastery is increased by 60%. 60. Seeds of seed, are created nearby on the field or when the party obtains verdant 2. Verdant Verdescence. The increase down at 2 vine cores will also be created on the spot, which will explode after 48 seconds, respectively, dealing damage. Sheesh. Foreign Aquilus. HP is increased by 20%. Ah. Beneficial. HP increase. Third round, making the Traveler more, I mean, not like the Traveler was never used. I've seen people use teams with the Traveler before. But, like, now with this, he's going to be even more effective. Additionally, when nearby party members' current HP increase or decrease by the Traveler will receive 1 Blade of Many Water stack. Tidebound. When Traveler's HP is no less than 50%, 10% of Traveler's max HP will be consumed. 10% of Traveler will be consumed to increase damage dealt by this attack. When Traveler's HP is lower than 50%, HP will be restored when enemies are hit. Okay. And finally, Foreign Starfire. Attack is increased by 20%. Additionally, when nearby party members trigger Night Soul Burst, Traveler will receive 1... Oh, the Night Soul Burst thing. You gotta have a team of Night Soul Bursting. Traveler will receive 1 Blade of the Sacred Flame stack. After obtaining 2 Blade of the Flame stack, performing charge that will consume all. Oh, charge attack Inferno. Dealing increased Night Soul aligned pyro damage. Nice. この世界が君に課した制限を少し解いたよ。 That's why it's called これから foreign. の冒険の It's really, 役に yep. 立つといいん The だけど。 limitations of the world, the lore is no longer effect on him. 元素力をより自在に扱いそうな感覚。 He can use it more freely now. He was so bound to this, like now he can use it more freely and more effectively, even more powerfully. 君は大切な Especially if you have the right team to 家族 trigger みたいなものだ it, から depending on which element and setup. ううん献身かなこのお花もあげる Ah. え？これは季月の花？うん安心してNod-Kraiの季月の花はもう二度と色を失ったりしないから努力して何かを得るのはこんなに素敵なことなんだって気づくのが遅くなっちゃったけどいつだって遅くはないよ。また何か思いついたの？当ててみる？チャンスは1回だけ。1回だけか。難しいね。とにかく楽しいことじゃない？ずるい答え方だね。でも否定できない。テイワットにいた時
月はあまりに遠かった。どれほどの生命力を尽くしても届かないようで、なのに今月の上にいると全てがこんなにも近くに感じられる。空の暗雲がやっと晴れたみたいな気分なの。冬の夜を旅する人になって焚き火のそばで物語の新しい章を開いたような。今はまだ荷物はさほどないけど、これからの未来にすごく期待してる。じゃあ次は何する？次？もう少しここにいさせて。それから一緒に家に帰って私たちの旅を続けよう。 Wow. What a nice, lovely shot. この服懐かしいな。 As heaven and earth are made anew. Amen. Wow. Now look at this. And I'll talk to her in a moment. I'm just kind of looking around. Just looking at this outfit for real. You can see Tavot from here. Look like another kind of Earth kind of thing. You see a glow over there. You see, like, yeah. I guess we can breathe. We're on the moon, but we can breathe. We don't need no spacesuits. Let me see if I can sit.旅は続いていく。君の旅も私の旅も。さっきも言ったけど、これは結末じゃない。Now I get to... これからもそうはならない。次はスネージナヤに行くの？普通なら服を着込んだ方がいいっていうところなんだろうけど、私は他の人と感覚が違うから、どのくらい着ればいいのかまでは教えてあげられない。でもあそこには不思議な熱源があってね。確か Resnick's torch. Interesting. 街全体がその周りに It'll 作 be ら an れてるの。 interesting thing to 列車で see. 通りかかった時、そのエネルギーを感じたの。とても壮大で、とても遥か遠くに感じた。それとスネージナヤグラードのコロレベツキー劇団もおすすめだよ。よく公演をやってるし、ファトゥスはチケットがいらない Korleski から好 troop きだっ in た。 Snezhnograd. I wonder if one or a few of those members will be playable characters. I wouldn't be surprised about that. What do you know about the Tsaritsa? I mean, that's probably a simple prediction that one or two members of that group is probably going to be a playable そこ character が見えない。まるで that you have to 分厚い obtain or 氷に pull 覆わ for. れた湖面みたいに。 Hmm. 徐行の印象のことだよ。氷の下に何が隠されてるのか。Ice cold and sharp. Crystal clear in some ways and profoundly unfathomable in others. Layer of ice on top of a frozen lake. 徐行 Interesting. の印象のことだよ。氷の下に何が隠されてるのか、私にはずっと見抜けなかった。スネージナヤの人々も、自分たちの神がどんな力を持ってるのか知らなかったみたい。もしかしたら徐行自身がその力を認めてないか、 Never acknowledged or accepted that power. I'm also wondering if we're going to end up in a kind of like what happened in Inazuma. Will she be like the final boss in Snezhnaya, or will she be like a mid boss? You know what I mean? Like, will we end up fighting her? Or are we going to fight one of the other harbingers?
Because you have Rooster, and you have the rich guy, the money guy. Those two have not appeared yet, but they're in Snezhnaya. So maybe we could do a good recapping a little bit. So let's see. Out of all the Harbingers, who have we actually met and interacted with? So let's see. This gave me the feeling that we're getting filler patches till Snezhnaya after this. Oh my gosh. If we're getting filler patches, they are just pushing it back further, bro. That to me feels like, am I going to be sitting here having to go through tons of more filler? Like, okay, we have Nod-Krai. So are they going to go for another location next? And not do Snezhnaya yet? That means they're going to push it back further. Which I feel like, come on, man. If they do that, I'm just going to be like, come on, bro. I mean, I know it's like trying to make it grand or something. But that, yeah. But here's a, so let me see. Out of all the Fatui, who have we met and dealt with already? So we fought Child, Tartaglia, who is pretty much now our rival friend. The Traveler's rival friend and buddy now. They're kind of buddies at this point. He was even so concerned of what happened to him when it came to Dottore and everything. He's like, what? The Travelers, like, yeah. Like, they've grown close. Like, they're really, like, close buddies now at this point. You have Rosaline, who's now apparently dead. You have Capitano, who pretty much has sealed himself away. Pretty much is now eternally just sleep, just, yeah, in the seat, never to get up again. Dottore has been blasted away to smithereens, from what I've witnessed. Sandrone, yeah, I saw what happened to her, damn it. Arlecchino is still Arlecchino, respectable father. Still running the House of Earth and still around, and we know Wanderer, who used to be known as what was he known as again before? Begins with the letter S, damn it. I was trying to remember what it was. It was a letter S. But he became Wanderer and everything. He wanted to go after Dottore so much, but now we've got him. He wanted to get him personally, but yeah. He still became an ally, but thanks to him, thanks to the core and everything, to that thing, because he was a puppet and all, yeah, helped this whole fight. And then Sandrone did the rest. And then that whole core thing, those numbers, that was tight. And then eventually, yeah. So he's around. So that makes 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many Harbingers are there? Is it 12 or 13? Because they have always do these lore questions at the end of the story, the area we're in. Yeah, they always do that. How many Harbingers was it? Was it 12 or 13? Or was it 10? I mean, you already know about the main guy, who is most likely from Kynria. But Pietro. But I'm talking about the rest. But all of them together, how many was it? I gotta look it up. Was it 12? Okay, it was 12. So let me do this thing. Rosalind, that's 1. Child, Tartaglia, that's 2. Regrettor, there we go. That's 3. But let me count the ones that we've seen. So Rosalind, Child,
Dottore. Scaramouche. There we go. Scaramouche was his name. Yeah, before he became Wanderer. Xandrone. Capitano, that's 6. Arlecchino, that's 7. So that would be 7, right? I believe so. That's 7. So if there's 12, there's 1, 2, 7, 8, 9, 12. Wait, that would be 5 more. But Piero doesn't have a number. He doesn't have a number. He doesn't, does he? No. So let's... Because Regrettor and Rooster are 2. That would make 9. But I think one of the numbers, something... Yeah, 10th. There we go. That's the one that's unknown. One of the numbers is unknown. Yes, the 10th is the one that's unknown. Hey, Google. I'm gonna do this real quick. Tell me the names and numbers of all the Fatui Harbingers in Genshin. Here we go. You can help me confirm that also, Haseo. So Piero would be number 0, the jester, the director, but because he has a he doesn't have a number. We'll just say he's just 0, nada. Pretty much. He's 0, number nana. That's pretty much what he would be. And his name is Piero, the jester, the director. Then you have Capitano, Dottore. Capitano's number 1. Dottore's number 2. Columbina's number 3. Arlecchino's number 4. Pulcinella, the rooster, that's number 5. Scaramouche, who's now defected, who's now erased from their memories, defected, is now Wanderer. The Belladere, Scaramouche, and he's number 6. Sandrone, the marionette, would be number 7. Signor, the fair lady, deceased, number 8. That's Rosalind. And then Pantalone Regrettor, he's number 9. Now, Crucibina, the Nay. Oh, wait. So are they saying the predecessor Knave was number 10? Meaning she was number 10 before, and then when she died, that 10th was empty. Is that for real? We know Tatarkalia is number 11. Let me look into this. Let me Google. What has been revealed so far about the number 10 of the Fatui Harbingers? Okay. Oh, here's some interesting info. Here we go. As of current lore, the 10th Fatui Harbinger remains unconfirmed, creating a notable gap in the organization's hierarchy. Here's the current status of speculation. The vacancy. While positions 1 through 11 are traditionally filled, the seat for number 10 has not been explicitly assigned to a named character in the game or official teasers. In the Arlecchino context, some fans previously speculated Arlecchino might hold the spot, but she was confirmed as the 4th Harbinger. Potential candidates, there's a name that says Brigella, mentioned in some leaks and Commedia dell'arte traditions, though not yet appearing in game. So Brigella is a mystery person. Because the Commedia dell'arte traditions is where the Harbingers came from. That's where their inspiration came from. So there's one named Brigilla. So it's just a speculation at this point.
And then it said Crepus others. Various lore theories suggest the seat may be vacant due to a death or a character operating deep undercover. So, we'll call 10th the Unknown Harbinger. The one is not yet revealed, maybe not filled, maybe not existing yet, or could exist at some point. So, if it's empty, it's empty. But if it's filled, they've not shown their face yet. Which means, if it is already filled, they're probably going to set up for a big twist at some point. Or something shocking if they do bring in the 10th. It would be really interesting if they do that. But right now, the 10th is just considered the unknown variable among the Harbingers. But Regrettor and Pencil and Rooster, both of them are two we have not seen in game yet. Most likely Roosters in Snezhnaya. Regrettor could be anywhere. They could be in Snezhnaya or they could be somewhere else. But yeah, if we're getting patches that delays visiting Snezhnaya, we're probably going to be there. You know what I suspect? They're probably going to have one where now we're going to have to deal with Regrettor. And Yelan will most likely be involved because she's the one hunting them down. So that's going to be the thing if they do. If they do that, that's what they're going to do. And then, of course, you have the Jester. Obviously, he's in Snezhnaya. But he could be somewhere else. But most likely, he's going to be there. スネージナヤのことの多くはあの人たちが統括してる。でもそれぞれが持つ権力はさらに細かく仕切られてて、オンドリとフシャは表面上は穏やかだけど、たまに影で争ってるような感じになる。友達って感じじゃないね。That's true. They were called Luna 1 to 5. That's true. So maybe these patches are going to be based on specific setups of certain things. Like this, obviously, Luna focused on the whole... This whole thing was surrounding the whole moon context. The celestial moon context, the false sky, and the real moon. Which would be the frost moon being around. So that tells us that this patch is focusing on a very serious occasion that eventually involved Columbina herself, because she's child of the moon, so to speak. The future, which apparently is the future moon goddess, which is now she is at this point. Seeing the 3 celestial moon, that was interesting, seeing the celestial moon sisters. But it's sad though that they gave all their Trilunithorian power to her and became mortalized, and they asked her to just send them back to the home where they were for their final moments. It was pretty sad, but it was just that one moment that pretty much had them let go, you know. Even Sonnet was a little scared about it because I guess she's gotten used to being in her position and everything, and it's like now she could eventually pass on, but like the others just like, don't worry, we're with you, you know. That was a very emotional moment. You can tell Sonnet was kind of the joyful kind of sis, you know. One Avenger, like she sounded like more joyful, excited, energetic kind of scissor. It was really cute, but yeah, it's a moment for them. Yeah, Snezhnaya will be the true 6.0 then. I'm gonna say we might probably take advantage of this friendly rivalry. That's what's probably gonna happen. On the surface, maybe there is something to this rivalry. Maybe it might not seem to be too bad, but maybe there might be something, you know? I mean, I wouldn't be surprised if there was a bargain we can pull with Regrettor. Maybe prove something.
I don't know. I'm just throwing it out there, you know. Just making my predictions right now. I mean, of course, they can both work together, but if there's a rivalry, there's something to that rivalry maybe we could take advantage of. So, it's just keeping that in mind. つまらないからいつもその場を離れてた。そういえば幻冬計画について話してた時、宿り木って言 We'll 葉を also 聞い keep た that 気 one in がする。 mind. Note that in my records. Case file. Mystery of the Mistletoe. Project Stuja. Records indicate that there was a mention of this, particularly by Arakino, many times of quests before. Project Stuja. These two apparently have a hand in this mistletoe. Further and analyze, get some more details, more clues. Maybe maybe I can implicate something. Speaking of that, just a sec. Hold on. Make sure this is on. This is on and off. Okay, good. Speaking of that, hey, Watson. Yes, sir. Just hold on to this file. Keep this in this, just put it in this folder and make sure you get some data records on that. I'm gonna need that information stored for later as we continue venturing this world, because there's something about this project Stuja that needs attention. My good sir, that will be on record. Shall I also calibrate any other data or any other notes that I should take into the file of high importance, sir? No, you're good. We'll get onto that later. Right now, I need to get back to this. Yes, sir. And did you still want your tea? Yeah. We'll get to that in a moment. Okay. All right. So. Yeah, that was. I do the role playing because I can. So I'm actually talking to Watson. ナドクライが落ち着いたら、 Like I'm actually working on the case. 国々も見て回りたいと思ってる。君が出会った物語や人、いろいろ聞かせてくれたおかげで、テイワットの他の地域にも You want to visit those 興味が湧い nations? てきたの。どんな旅路が今の君を形作ったのか、知り Nice. たいな。 She would want to visit those nations. You might be able to meet some of the Archons. Or partake in other events. Wow. All the questions I have for now. これからも時々空の月を見上げてみて。今の月はもう偽りの月じゃないから、本当の月光を降らせて君と私をつないでくれる。 I just saw the same thing. 旅は続いていく。さっきも言っ Yeah, just the same thing. これは本当の All right. All this entire moon, bro. So look, I'm floating in the moon. Look at this. Let me just float around. Let's say it one last time at this. Yeah, I reckon you can even like breathe on this moon. Be like, it's short on a miracle, but it's special. Wait, do I want to hold on? I got an idea. The pictures thing. Can I take a picture?
I'm able to... No, I can't take a picture. No. Okay. I'll be like, I want to take a picture. But you can't access the menu. Yeah, it's alright. I mean, hey. Well, actually, wait. Can I? Don't I have a... Yeah, I can do a screenshot. I mean, that's going to be in the way. But... yeah, that thing's going to be in the way. I know, it don't even let me explore inside the ship. Can't even look inside it. I only can look at it from a distance. Hey, I made it this far, bro. Like, come on, you mean to tell me I can't look inside the ship? You piece of... I'm like, Watson! I need your tool, I need Boris. I need Boris to come and bust it to get that, get a good look at that ship. Help me lift this ship up. Oh my gosh. It's getting like, I'm just over here getting like trying to get some good shots, you know what I mean? Before I head back. Okay, I think I'm good. Wow. I like how the boss fight had a mix of Sumeru flair to the music, which kind of reflectant of Dottore, you know, being in Sumeru before he left and became part of the Fatui and everything. It's like you just had that feel or sense of that when I was hearing the music, the action music. I was like, wait, this is some Sumeru flair in here. And it made sense because of where he came from and everything and all that, you know. He was part of academia for a while, and then, you know, among other things he kept doing and everything, and yeah. Sephiroth 騎士団代理団長ジンへ。まったく長ったらしいことこの上ない肩書きだな。いつになったら代理の二文字が外れることやら。ドゥリンから近況は聞いているだろう。心配をかけたな。朗報だ。みんなで力を合わせて博士の陰謀を阻止した。おかげでNod-Kraiもようやく一息つけそうだ。ファドゥイについては組織を離れた少女月神様のことだは数えないでいいとし、今回召使いと傀儡に協力してもらった。その過程で傀儡は犠牲になった。敵を作るより味方を作る方がよほどいい。だがあの氷の徐行の真意がわからない今、この先の保証はできない。近いうちに、いや帰ると手紙に書いちまったらサプライズにならんな。そりゃもったいない。あ、遠征隊を順次帰還させる。
詳細は彼らに聞いてくれ。旅の疲れで奴らがこの俺の武勇伝をはしょらないといいんだが、いつも問答を思っている。みんなによろしく伝えてくれ。追伸、今回も栄養騎士の働きは見事だった。彼に与える報奨を増やしてやれないか。追伸、すまないがクレイに少し優しくしてやってくれ。魔女会に菓子を一つ作ってしまったから、その埋め合わせだ。ダメなら俺が帰ってから Excuse me, and Solder, when I get back, I'll do the time for her. Oh. これでやっといろいろ一段落だな。That's funny. 今夜はみんな月光の下でぐっすり眠れるだろうよ。Oh, you saw that. Interesting. Wow. Just seeing the possibility that I can get, if I'm able to get his weapon. Maybe not, but I want to give it a try anyway. Yeah, probably not. It's fine. You never know. You know, you give it a shot and hey, you get his weapon, and it's like, yeah. Get another try. Nope. Yeah. Plus, even if I tried, you know, pulling for her, I don't know if I'd be able to get her anyway. Considering my last pull. Yeah. I even try to get the guy, maybe. I might try to pull on her banner anyway, just to see if I get the 4-star guy. But I think you mentioned you get him for free. Iluga, right? During the is it during the lantern round? I don't know. I think you mentioned you can get him for free or something. I was trying to remember you mentioned that. Boom, boom, boom. Nope. Okay. Yeah, you just have to pull for him. Okay. I mean, I don't know. Do I want to pull for him? I don't know. I mean, I'll just pull on that banner anyway. You know, just to see once I get more primos for a little bit. If I do get him, I get him. If I don't, I don't. I'm not too worried about it. No free copy yet, huh? They might make one, maybe, but it's only a guess. Yeah, he appeared a little bit during the main Archon quests. He mostly interacted with Flynn's. So like he appeared like twice. Wow. That was really something, man. But yeah, for Sandrone, it was like, damn. Sad, bro. That's sad. Well, once it was explained, yeah, it's like she kind of knew, like, she knew that all she needed to do was just get close.
bring the meter with her, but the core and everything that was in all Polonia, hidden in Polonia, and then she had that physical thing, but it was enough to deceive Dottore because he thought, oh, the thing was inside her. No, it wasn't. Polonia the whole time. But it was a worthy sacrifice of that moment, man. Polonia was coming in trying to get him with the rockets. They're trying, but yeah. Guy tried to tempt me like the devil, like literally tried to tempt the traveler, like literally like, I can give you this, I can do that, because his interest in the traveler was just that. He's not of this world. He's a descender. He's like, he's someone from outside of it, and you can say almost like a foreign body. There's such power and such this kid has, so it's like to him, it's like, I could probably give this kid much more. But like I said, he's kind of like, he reminds me of like he's kind of like that, that kind of tempting, that figure that like, he knows everything, he knows all how the things work, the world and everything. But giving the power, he's willing to do much more, and he's willing to offer it to the one who he thinks could really take it. And that was the traveler. That's why he kept talking to him. Because he could have killed him. But in that battle, he eventually did, and then he gave him another chance after Sandrone was taken out. Like, he just kept trying to push it. That's what I noticed. He kept trying to push it on the traveler more and more and more. But the traveler ain't going to fall for that. He ain't going to do that. The traveler could have taken it up by the offer. But he wasn't going to do that. Well, I am glad I finally took care of this. I got that. Good news is I'll be starting this now. I'm just going to do a little intro of it just so I at least have it started. But here's the question, though. I think you said the Selenia Chronicles is still not available. Or is it available now? I was going to take a look. Oh. Okay, it looks to be available. Okay, it's back. Here's what I'll do. I'm gonna head over there right now. Yeah, no. I'm gonna head over there right now. I just want to go over there and say hello. Oh, your question? Okay, that's strange.私に何か用？君の気配がしたから、後ろから近づけないか試してみたの。よっぽど暇なんだな。Oh, about the festival thing? え？そう見える？ Maybe you could try to rephrase your question. Maybe that might work. でも確かに
あの頃も特にやることはなかったかな。女皇様が必要としてたのは月神の力だけ。 I mean, if you're asking, I just started. Like, I'm literally was just starting the, was just about to start the 指 festival 示は thing. 受けてなかった。散歩したり月を眺めたり、たまに歌を歌ったり。 But if it was a different question about the festival, then でもさ、サンドローネって歌が好きじゃないのか？上手だって言ってくれたよ。ただ私がファデュイに入ったばかりの頃は、私の歌を聴くと他の人が緊張しちゃうからって、知らない人からすると Did you already hear my answer? 私が何か能力を Because I 使 just って said るん it. じゃないかと誤解するかもって。I just said it. なるほどな。 Because I'm going to be spending the rest of the day of doing something. If you're wondering what I'm going to do the rest of the day, this is probably a clue of what I just said. 大抵夜中に研究をして、 Because after I'm done streaming, I'm about to do something that 私が歌うと昼寝ができないんだって。 someone does. だから Let me see this. There's some reason that she was at 9 saying, okay. それでも追い出されてし And ま they った。 know they want to get something done fast. 仲良く。アルレッキーノと会ったばかりの頃、彼女は私と仲良くなりたかったみたいで、いつも足音も立てずに後ろから近づいてきてた。さっきの私みた I い don't know に why ね。 chat be getting delayed so much. I don't think it's you. I think it's just some weird occurrence. I don't know. だから私もそのゲームをやってみてたんだけど、 And accidentally cat lock turned い on. つもかなり離れたところで気づかれちゃうの。 I just noticed that. I know you accidentally did that. Don't worry. I'm not going to count it. It's bad. You accidentally did that. 初めて後ろから驚かすことに成功した But ん it's だ。 not like you were screaming at me or anything or trying to be like, その like 日を yeah. 境に彼女はそ You're の good. ゲームをしなくなっちゃった。そもそもそれ、アルレッキーノはゲームのつもりじゃなかっただろう。Again, but she always managed to spot me before I even got close. I was already using Q. I managed to give her quite a scare from behind. But she never played that game with me again after that. That's funny. 博士からも公開の力の研究に手を貸してほしい。 I know this is before what we just went through, so this is 何 like 回か付き合ったけど、 kind 空爆機を of 使ってこ the れを dialogue 叩 that きな took さい place とか、 before the whole あれを story 操作しな ended. さいとかばっかりで、つまらなかったからすぐに行かなくなった。家出中だけど楽しい思い出もあったから、アルレッキーノとサンドローネは優しかった。それから、手を出して。ロザリンに言われたことがあるんだ。感謝の気持ちは、今日は話を聞いてくれてありがとう。今日はここまでにしておきましょう。急だな。そっか。じゃあ今日はそろそろ。シマリス魔王の姿が想像できない？ Chipmunk Demon じゃ King. あメイラに手伝ってもらおうか I な。 was like, wait, what? A Chipmunk Demon King? There's more. Alright, I've seen there's some fond memories of it all the same. Interesting. She's reading a book. I think you have to check back, like, what? The next day or every few days or something.
Because yeah, you get more benefits of the moon, the lunar thing. I just want to end this stream by starting the event. So once every week. Okay. Thanks for letting me know that, bro. That's crazy though. Once a week, man. これが衝動を作る時の覚え歌だよ。ナナ、東、竹を割る。それから、具は、そんな風に覚えちゃったの？それじゃあ歌だって、旅人が。よう、ヨーヨにナナじゃないか。わあ、二人とも来てくれたんだ。カイト、何してるんだ？ナナに衝動の作り方を教えてるんだよ。指先を使うからナナの体を柔らかくする体操にも。うん、指の体操。柔軟なキョンシーに。へへ。 Nimble zombie. I prefer to buy them from Granny Shan. とにかく今年はショート。夜が暗くなりすぎ。白先生の患者さん、夜道で転んで、あの日月がなかった。月がなかったって雲に隠れてたのか？うん、戦書曇月。Oh, the second part of Selenia Chronicles. Ah, you got the third one next week. Zanju the who? 女性が言ってた。意味は忘れた。新緑の谷に昔から伝わる神話なんだ。 Giant toad in the guy eats moon. What? What in the world? 月を食べちゃうの。月が食べられちゃったのか？お話だってば。空に本当にカエルがいるわけないでしょ。師匠に聞いたことがあるんだけど、神話っていうのは昔の人がどんな風に世界を見ていたのかを教えてくれるものなんだって。 Excuse me while I take over for the detective. I already given him his tea. I'm just observing while I handle this. He just went to go take a look at something real quick. He'll be back. But let's see what's going on here. It says, so did the moon really disappear. Huh? So this is the kind of case my detective is doing. 見張ってたけど、ちゃんと夜空に浮かんでた。でも、ナナが言うには、総務士の人が現場を調べてたみたいで、すごく真剣だったんだって。本当に何かあったのかもしれないね。総務士まで動いたのか？ちょっと心配だな。大丈夫。バイモンは飛べる。 The detective is enjoying his tea that I filled with chamomile. Well, chamomile tea, so he's really enjoying it. Though sometimes he likes to add a little bit of flavoring to it. I shouldn't tell you this, but sometimes it's a bit too much.
You think he sort of sneaks it around and puts it in there, even though I've given him the kind of tea he wants. そうそう忘れてた。あのね、今年の特大の消灯はお月様を守る仙人様を祀ったものなんだって。あの方がいればお月様は My records indicate it's a... Is it a adeptus? もしかして Yeah, yeah. 白馬の仙人なのか？そう。 I think my detective mentioned that to me when he journeyed into this case a while back. お月様に何かあったら It was a swan or dove type adeptus. Now we have a horse one. Fascinating. なんとなく聞いたことあるけど、月に住んでたなんて初めて知ったぜ。もともとは陳玉の谷のあたりにだけ伝わるお話だったから、知ってる人自体少なかったんだ。でもね、最近リーウェで古い仏化室として月宮の仙人を祀ってた証拠が見つかったの。その頃の人たちもヨーヨたちが解答祭でするみたいに願い事を I was wondering what this was about. 空に飛ばしてたらしいよ。 Yeah, the detective remarked about a familiar case in the 曲でできた立派な車に乗って an event called Lantern Rite long ago. みんなの願いを叶えてくれるん Involved だ that って。 swan adeptus. それっていつの話なんだ？リーユへの他の仙人たちとはちょっと違うみたいだよな。昔のことだと Oh, 思う。 looks like the detective should be coming back right now. その Just 仙 give me a 人様の moment. ことはちょっとしたお話しか知らないらしいから。All right, I'm back. Ah, man. I can see, I guess Watson wanted to observe what I was doing and everything at this moment. I mean, I did tell him, like, kind of maybe observing it a bit for me. He kind of already passed me some of the data a bit, so, yeah. This is, that one Adeptus, the, lovely lady, law-abiding lady, what's her name, Young, you know, sometimes you just gotta go back to the case, gotta remember who the heck you're talking about. I'm guessing he told you about tea, did he? Probably have to talk to him later because I suspect he probably told you sometimes. He probably suspects I kind of put some things in my tea. Well, actually, when I have tea, sometimes I'll take those little patches. I forgot what you call them. I'm trying to remember. It's those little packs. There's even a little added flavor thing you can add, like a little drop or two in tea or something. But there was like this. You could put it in your tea, and it kind of helps. It just kind of increases the flavoring a bit. I'm trying to remember what it's called. Dang it. But it works for tea. Lately, I've come to like oolong tea with milk. Really? See, now you're already giving me ideas. I think I better let Watson know later. Maybe I want to try some oolong tea with milk. What a way to start the day. Or have a good, you know, when you're doing on a hardened case. Give me some oolong tea with some milk. Then you give me like a little bread or a donut while I'm at it. Sheesh, man. I need a break. So Madam Ping has never met the White Horse Adeptus either. Yep, Zabay. That's the White Horse Adeptus. That Yan Fei. That's her name.
Yes, she mentioned that back in Nod-Krai in her conversation with Llama. 戦書は架空白馬。いやいや、それは間違いじゃ。 They mentioned the moon, so we just dealt with a moon situation back in Nod-Krai, so. ようよや、うちの宿の名前の由来を考えたことはあるか。ハックって白馬だよね。もしかして白馬の仙人様と関係？その通りじゃ。わしの家系は白馬の仙人様のご加護を受けておるからの。詳しく教えてくれよ。ずいぶん昔の話じゃ。わしの先祖がまだ幼かった頃、薬草を取りに出かけた折、不運にも崖から落ちてしもうたが、白馬の仙人様に助けていただいたそうや。それだけか？なんかどっかで聞いたようなあり。先を焦るでない。白馬の仙人様は先祖を助けた後、月と古国老化にまつわる物語を語ってくださった。ご先祖は物語に夢中になり、時を忘れてしもうたんじゃ。しかし村に戻ってみると、知らぬ間に人の世では長い歳月が流れておったのじゃ。さらに不思議なことに、それはなんと全て夢だった。先祖が目を覚ますと、崖から落ちた場所でまだまるで何もなかったかのようじゃった。何が起きたのかは誰にもわからなんだが、薬老には確かに空から稲鳴きが聞こえた。先祖が見上げると、一頭の純白の馬が岸壁の隙間を飛び越えていくのが見えたそうじゃ。ハックの劇をすぐるがごとし。すっごく不思議な話だな。でも作り話じゃないのか？わしの不肖の息子と同じことを言いよるな。家の系譜に記されとるんじゃ。嘘なわけがなかろう。ドジーの息子さんもこの話を信じてないの？言わんでくれ。信心だけならまだしも、うちのわしも年じゃからそろそろ息子に任せようと思うたんじゃが、話にならん。防除旅館はあんなに遠く離れた場所にあるのじゃぞ。確かにな。でも元王巡領とかに変えた方が。元王巡領、そういう問題ではない。先祖は大事にせんといかんじゃろう。じゃから小刀に願い事を書いた。白馬の仙人様。なんかよくわからない。勝利先生は物知りで、師匠でもわからないようなことでも。来る時に見かけたよ。3倍酔いでお茶を。それじゃあ出発だ。じゃあヨーヨとナナは小刀作りの続き。バイバイ。バイも。And that starts the festival quest. Okay, that's what I just wanted to do, is just start it. Now let me see what's about to happen. Nice. So we are back into Lantern Rite once again. Alright.
Okay. I mean, I'll leave it on the screen and just end it right here. I mean, overall, what a quest. What a quest. Oh man, what a quest. Well, I've gotten through it, but man. His last words was this loathsome world. Loathsome, hateful, like hated. Like he despised it. That was an insane fight. Wasn't too bad, but I like the moments with the after Columbina came back and you did that, you activate this, do this cool attack where once you hit him, is like time freezes for a bit and he's trying to go and you're trying to attack and you do this like multiple times. I like that effect. It looked awesome. The fight made the fight more epic to me. Just to me, it made the fight more epic. But now that means I can get the stuff from him because he has the very piece or resource to help me upgrade Columbina's talents. Because yeah, I couldn't do that unless I get the piece of him that fits to that. So all right, well, I'm gonna end it. I'm gonna relax and then I'm gonna continue playing this festival event for the rest of the day. Don't worry, we'll get to doing some VCing. Maybe I might probably jump into server maybe at some point. It will most likely be before the day's over, obviously. Maybe I'll try to see if I can jump right in and we can have a nice little chat or something. You can show me that shadow fusion thing you talked about and everything, and yeah. Anyway, this is XP StoryGamerZ. Well, I would say Detective Elias here. This is Detective Elias. Username is XP StoryGamerZ. Elias X Phronesis. Putting a handle, putting a hold on. We've pretty much completed the Nod-Krai case. One case of ascending authority. One tried to claim it, hold it, and stand as if they have, until true authority came and just simply said nope. Broke through the false sky, brought the moon out, and bam, the frost moon out. That scene was insane. You had Varka, Arkino, and Nicole offering their power to try to have the moon come forward through the sky, and how it broke through the false sky like that. That was awesome. All right. Overall, before I get going, what did you think of the whole Archon quests of Nod-Krai as a whole? I'll say, what did you think of it? Honestly, I mean, there were a lot of Archon quests. This one, I don't know if I'd say this one surprised me. Sort of surprised me. Kinda. I mean, the one that really got me was the one in Fontaine. That's the one that really got me the most. Surprised me the most. I mean, the other ones were good. Inazuma and all those. Even the one in Sumeru was very intriguing. I don't know, just something with me in the Fontaine one really stuck out to me. Especially when it got personal, when it came to the whole story of Farina and how she, this whole time, was just a human who was just the human copy of Vocalors, the real Archon. Yeah. Nod-Krai, emotional, yeah, it was an emotional roller coaster ride. I agree with that. I agree with that. Deep stuff, man. Alright, well, I'm about to go ahead and call it. And it's been fun. I'm gonna air out for a little bit, and then I'll continue my own playthrough of Genshin and try to get through most of the festival today.
on my own time, and then try to see if I can get more of it tomorrow. Because I want to complete it before tomorrow's over, because that's when it officially closes. So if I can get all of it done from today to tomorrow, I'll be glad that that is finished. Yeah. Man, I really wish I had Nefer. She kicks so much ass. She's amazing. Nefer, I like doing her charged attack with the multi-kick thing. It's so powerful. Like, she's amazing. I mean, you glad you got her. Yeah, it's going good. All right, folks. All right, Haseo, y'all hit that like button. Help support. It really helps support the channel. I appreciate it. And subscribe to see more of my RPG gaming goodness and other kind of all things RPG. Though I play other games, so I'm not just limited to RPGs. I mean, I do try to. I mean, I play some old games. I do try to play like some new current games as well. But other than that, peace out, folks. Have a wonderful, blessed day. Y'all take care of yourselves. See you around. Over and out.